Yes, welcome everybody to this first session of Science and Innovation Day that is arranged by STC Research Center at Mid-Sweden University. Woo! My name is Kristin Gravström and I will guide you through this session. And first of all, I would like to inform you all that this session is recorded and broadcasted live on YouTube. So if you don't want to be on YouTube, you can save your questions to the break. Otherwise, just feel free and raise your hand and ask your questions to the speakers. So this session, we will talk about data, the key to success. And we will meet two companies at Mid-Sweden University that's collaborating with us. They're quite new companies, both of them. And then we'll tell you about their journey towards data-driven development. Yes. So our first speaker just started a collaboration, and she will talk about how it started and what she learned so far at the company. So I welcome you, Johanna Johansson at Plantation. Thank you. Okay, so my name is Johanna Johansson and I'm the CEO and commercial manager at Plantation. And we are a company that develop cultivation technology for the forestry industry. We are still a startup company, but in growth scale, and we have a fully scale reference system at Holmen Skog, one of Sweden's forest companies. And during this year, we delivered also a trial unit to one of the world's biggest forest companies in South America. We have about 30 years experience of cultivation technology within the company, but have been working towards the forestry for the last 10 years. And we are working towards the vision to become a world-leading provider of forest cultivation technology, and our mission is to contribute to a higher speed of reforestation to mitigate climate change. So our nurseries are our customers are forest nurseries, and they have fallen behind when it comes to automation and process-based processes if you compare to the rest of the forest industry, the pulp and paper and so on. So they are still very manual and very dependent on the weather conditions and personal expertise and so on. But due to the climate changes, they are now in the spotlight, and the demand of forest seedlings is highly increasing, and today they have a hard time to keep up with the demand. A change is required, and that's what we are trying to contribute to. So our technology is called the QS Green Box, and it's a fully automated and vertical cultivation system that is installed in industrial buildings. So it's a closed environment, so in that way you can produce seedlings all year round. And here we can fit 2 million seedlings on only 100 square meters, which is about 40 times more efficient than the traditional way. And in here, the whole growing process is automated and digitized. So you have you put in the recipe on an industrial operational panel, and then the system goes by itself. So in that way, we create a very optimal climate for the seedlings and achieve very high results. And yes, since it's closed environment and we have a special irrigation technology, that means that we don't have water in the whole system and so on, and weighted control of the watering. It's a very dry and clean and algae-free environment, which minimize the risk for diseases and so on. And it's also very sustainable, since we can recover almost 90% of the energy that is used, and the water usage is minimal, and we do not have to use any pesticides. We work with different kind of
product models in different sizes. So we have the big scale system ready for the market, and as well the QS innovation box, which is a small trial unit that has the exact same functions as the big scale, so you can use it for R&D projects and to verify this technology before doing big scale implementations. And so in this system we have a very good technology base, and the whole process is digitized. So we see a very good possibility to keep developing the digitized solution in this. So right now we have started a partnership with Mittuniversitetet, our customer Holmen, and Bron Innovation to look into. We are doing a prototype project to developing the AI and so on in this. So yeah, that was a little introduction about Plantvation and how we work with technology and towards AI. Thank you. Yeah, thank you. Do we have any questions right now to Johanna? Please just raise your hand if so. Otherwise, we will move forward to Matthias. He is a professor at Mid-Sweden University and head of SDC Research Center, and he will talk about technology. Yes. I will talk about technology and also the innovation process, which I think is a good example of how research and company needs can meet. So you can skip that. Going through this innovation process, going to a proof of concept to see what are the potential in this technology for this specific problem. So, as Johanna mentioned, there is a digitized process. There is automation at some extent to drive this system, but there is an idea to do more with this, to automate even more, perhaps be less dependent on experts to do when to do what. In this case, Bron Innovation has a project which is called Digital Innovation Hub, where they met Plantvation and discussed how their needs could be met with different new technologies, which ended up in a pre-study looking at different possibilities from their product, their needs, to see what kind of technologies could benefit their business. So in that part, the gray part, it was Bron Innovation and consultancy, management consultant, Pro and Pro, that did this pre-study, which ended up in that in the growth process, that characterizing that could benefit from AI technology. Looking at the plants, be able to determine in what stage are these plants in growth-wise. Basically using camera technology, image analysis methods, where you, from the growth cycle, in this we grow it, I think it was like 2 weeks old to 8 weeks old in this, and to be able to basically characterizing the growth cycle in parts of a day accuracy, which is a bit challenging. Looking at what kind of different stages do we find in this data. It could, we haven't specified the stages now, we have just in a proof of concept basically divided time in 4 different steps and show that we can do this classification.
which is a bit demanding. It's not an ordinary classification problem. And why is that? It's that classes are very similar. An early class, when it is about to transform into the second class, it's basically just minutes between them. Which also can be seen in this graph, where you have the uncertainty in black, where you see that in the near closeness to the different classes, you get a big uncertainty, which can be used also to be able to do better classification. So in this, the classification could be that we have seeds, we have sprouts, we have small plants, large plants. That's not probably how it will be classified in the end. But looking at this, we build a proof of concept that shows that this can be achieved. We can get in fractions of day when doing the classification, when we include this. It's a time series of images that we analyze, and using that information we can get to really high accuracy, which hopefully we will end up in this innovation process, going from this proof of concept where we have seen the possibility, we have seen the challenges of this particular application, and that there is an interest to explore this further, both by the end user, in this case Holmen, but probably more companies also, that you can gather expert knowledge into interpret when to do what with the plants, increasing the quality of the plants, increasing the productivity of growing the plant. So we're looking at creating an innovation project out of this, seeing how Plantivation can take this technology further, developing services, products around this. Also looking at more the challenging part of these classifications to see how we can solve that. And also perhaps look at how the end users can use this technology to improve their business. So I think this is a really good example of an industrial need meeting or need for new knowledge, new ideas, meeting the innovation system, meeting the university, that can lead to something good. Yes. Okay. Do we have any questions from the audience? I'm a bit curious. Why do Mid-Sweden University want to cooperate with companies? One thing is that the innovation landscape is built around that. We should collaborate with industry, with companies, organizations. I think also it's a very good thing for research to be exposed to real problems, to be able to see what, from theory, what works in reality and what doesn't work, what needs more work. So I think both the theoretical work and this applied work needs to be there to be getting forward and also identifying new research challenges. Yeah, thank you. And Johanna, what is the long-term goal with your collaboration with Mid-Sweden University and other innovation hubs and so with this development? What is your goal? Our goal is to develop our technology and be able to collaborate with the research areas and the competences that they have, that and we can all contribute to achieve new models and new innovations. And our goal is to be able to extend our offer to the market and secure positive development for the industry. Yeah. Do you have any advice for companies who are in the starting position? They are interested in develop their products with AI or other technology.
Do you have any advice how to start, how to get going? Well, I think it's important to very early kind of verify the need in the market and have a close dialogue with your users, your future users, and then also be open to collaborations and not have the idea to do everything by yourself. Yeah. Great, thank you. Thank you. So, yeah, we have a question here. I wonder just if you also combine the data, or is it pure image comparison of images, or do you combine the data with other type of sensors or examination of the plants? When you see a plant that is not good, do you take it down in pieces and check what it is? And also, last year there was something about also that plants were have their speech that they in Israel they have a thought that the plants tell when they need water, for instance. Do you combine this with other kind of sensors and also perhaps looking at the genetic code of the plants or something like that? So that's, or is it the future? From my point of view, I mean, in this we have just looked at the images, and I think the future could include other sensor values and the system status and so on. Okay. Mm-hmm. Thank you. Okay, I thank you both. And you will Thank be you. here in the end of the session and during the break if there comes up any new questions. So, thank you so much. Thank Thank you. you. So, our second speaker is also a quite new company that just started a collaboration with Mid-Sweden University. You will hear more about their story, and I welcome up Per Segerström, CEO at Media Research. Thank you. So who are we? We are a regional company with office in Östersund and Sundsvall. We've been in business for like 20 years. What do? We retrieve, we collect, we tag, we catalog lots of advertisements and advertisement campaigns. And an obvious question for that is, why do we do that? So that our customers don't have to do it themselves, because collecting the advertisement is really a boring part and is a complex part to do in the long run. And why do they need that, our customers? Because they need to understand what their competitors are doing. Do they need to take action of anything that's happened around in their area? For future planning, for get the inspiration for new campaigns, they can use our ad bank for that. We have customers in 5 countries, Nordics and the UK. We work lots of semi manually today. We serve like 100 customers. Most of them are within automotive, car brands, telecom sector. So Volvo, Volkswagen, Telia, etc. is our customers. That's basically who we are. That's who we are and what Yeah. you do. Yeah. A couple of years ago, you contacted Mid-Sweden University. You had a challenge. Yeah. What was the background to that? The background is we had our customers for a long time. They're really happy with what we deliver to them, what we do for them on a daily basis, and we need to scale it up. We can think of how can we scale this up. And of today, it's lots of semi-manually work within it. It's partly automatic. To serve more customers, we need to have a different approach in how we retrieve, tag, do some package and contributing with an offer to the rest and the communication with more customers. And with that, we started to approach universities. How can we work with this? And then basically it was a coincidence. I saw a press release, I think, from Matthias that they were in some kind of work that this could be us, I think. And I just emailed, and then it started up with a short dialogue, and we identified what we need and what they can help with. And then we just set up a process to, in what form,
about recruiting. Yeah. So what did you come up with? What was the process? What? The process, Matthias suggested different kind of what we could do together, but the first thing was like, we could get a PhD for you and get this to a bigger project and develop together. And that's what we ended up with. Yes. And how has been working out so far? Very good. Fantastic. The recruitment was, all right, where do we start? Where do we find a PhD? And I believe that that's what the Mittuniversitetet will help us with. But it was a recruiting process, and most of all applicants were foreigners. So we just tried to find the right profile for us for this project, and we found Faise. Yes, thank you. I think that is a good transfer to Faise Sakrayapour Sayad. Yeah. She got one foot in the business world together with you, and one foot in the academia together with Mid-Sweden University. So now she will present her work, what she is doing at the company and in research. So welcome up. Thank you. Thank you. Thank you. Good day, everyone. My name is Faise Sakrayapour Sayad. Today, I'm here to present what I'm doing for media research company together with Mid-Sweden University. I would like to start my presentation with these reports from Stanford University about actually the Deloitte survey. They pooled around 2,600 leaders around the world from different industries and with different corporate levels, and they came into the conclusion that 94% of these leaders believe that AI is important for their overall success in their organizations. Also, we can see that the majority of these leaders believe that AI can be good to enhance the performance and job satisfaction. So we can see the state of AI in enterprise is promising. Also I would like to mention here that among the countries that increase the number of AI job postings, Sweden is on top of the list, and it's going to be even more increasing in the coming years. I mean, this graph is since 2014. But maybe when you want to start to use AI in your company, maybe you ask, what are the challenges that I might face when I start using AI? Again, according to the report by Stanford University, top 3 challenges that these leaders faced in 2022 was, first of all, proving business value, and then lack of executive commitment, and also choosing the right AI technology. And I believe that researchers can help you to choose the right technology, because we know AI is fast-growing research field, and every day we have more efficient and the better models, and so choosing the right model and choosing the best technology can be done with the help of a researcher. But what does word AI mean, the artificial intelligence? According to the explanation from Professor John McCarthy, who was the first AI faculty member at Stanford University, AI means the science and engineering of making intelligent machines. But this AI is categorized into different fields. It's not just one field. So depending on your task, what you're going to do, and what is your data, you might choose one direction here. As an example, if you have a voice and you want to convert it to text, then you can go to our text to, you have a voice to, then you go to our speech to text. Now that we know a bit about AI, I would like to also show what is the project that I'm pursuing in my PhD. As Per mentioned, we collect advertisements and we tag them. So we need to know, first of all, what is an ad?
And then we need to know what is the information inside that, some potential information like what is the company behind this ad, what is this ad about, or any other potential information that we might need to present for our customers. And the benefit of this project, it can have various benefits, like it can be used to filter out unwanted ads, that is the opposite of what we are doing, or target relevant advertisement to users. And the other benefit is that if we are able to automate this process, as Per mentioned again, we can scale up what we are doing in media research. So we can process more data. We have thousands of images per day that we have to process it fast. And AI can help us to automate this process and do it faster. So we know computers are faster than humans always, I suppose. So the first thing that I have to do for this project is to identify the ad within the newspaper. So we just need the machine to draw something like this red line for us to say, this is an ad and here it has happened. But what are the challenges that we face? The advertisement can be so similar to non-advertisement within a page. Also, these advertisements can appear like in different parts of the page. It can be in the left or right, or it can be small, or it can be so big, even the whole page can be the advertisement. Another thing is that the features that we have in this advertisement, they are complex and they're constantly changing. So you might need to, sometimes you might need to develop over the time and choose the up-to-date models to handle these complex situations. Now, what is computer vision? When we have actually the research, the computer vision research aims to drive meaningful information from visual data, like the images or the videos. Here, I have image, so I need to explore computer vision techniques to be able to handle this project. Also, we need natural language processing. What is natural language processing, or NLP? This research aims to build the machines that can understand human language. And as one of the obvious examples that we all now are familiar with it, and is so famous, is ChatGPT. The researchers in NLP have provided this for us. But why NLP is useful in my case? Because the information within the advertisement, it is natural language. So if you want to process it, you need NLP techniques to be able to process this text. But now that we are familiar that what are the techniques, what are the research directions, so you have a researcher to help you in this regard, and what is the steps that this researcher is going to do for you in your company? First of all, as a researcher, we start to define scientific problem. So you tell what you want, and we start to think about it and ask some research questions. And then we provide a scientific problem definition. And then we start to gather data and clean data. Yes, we have data within the company, but it's not always clean, and we call it raw data. We need to know, we need to use some parts of this data for the processes that we are going to do within the research. And then, so for example, I'm developing different machine learning models on this data set that we have, and we have gathered and cleaned. And yeah, the process is to, now we have to train these different models, and we have to evaluate it with respect to different metrics that we have. And then we will have the predictions. Once we are satisfied with the results and we see that according to all the metrics we are gaining good accuracy, then we can put our model into production and we can use it for the commercial use in the industry. And what I have done so far is that I have implemented the algorithm. As I mentioned, some machine learning algorithms within AI that gets the newspaper image as an input. And that red part is what
is the output of my model, which says 95% this is an advertisement. So we know that AI is transforming the way we work, we live, and we educate, and it is important to use it in our, especially in our companies, and it has different fields, and researchers can help you to choose the right direction in this AI with respect to what you need in your company. Yeah, thank you for your attention. If there are any questions, I would be happy to answer. Thank you so much. Are there any questions from the audience? Yeah. Yeah, I have a question. Are you only looking for the direct ads that is paid for, or are you also looking for commercials that is hidden, so to speak? Like if it's a photo for a sports game or something, you have commercials in the photo from different companies. I think I didn't get your question. You mean what kind of images we look in the company overall? No, what kind of commercials you're looking for? I mean, okay. So I mean, the examples you had, that is paid in the newspaper. But then also you have in pictures from, for example, a sports game. You have commercials in the pictures that is paid to the sports arena or something. Are you also looking for those? Or these are we are not looking for that, but these are some cases in the research that we might like consider it when we are working with the data. Like we had some kind of similar challenges in the data when we were looking and collecting and deciding what to pick up for the test that media research need. So that's not the need of media research now. Hello. Hello. How can you tell the difference? I mean, some ads basically look like an article. So how can you tell that it is an ad, or can you do that? So I don't do it, the machine is doing it, and so the point is we don't know what's happening within the model exactly. That's the problem with deep learning. We have huge amount of data, and we can use this deep learning on this data to derive information, but how the machine understands exactly or exactly what feature it's focusing on, we don't know it actually. I don't know. Yes, I had a similar question a little bit. Basically, a main challenge is to separate, discriminate an advertisement from another picture. Do you have any idea what kind of success rate you can have? That means if the machine predicts it's an ad, it's really an ad. And how do you measure that? Oh, okay. So we have, when we are using the data, we have two parts. One of them is training and one of them is testing. So when we want to test how it's working, actually we have annotated some pictures and we know what is the result, and we see the result from model and we compare it with our labels. So then we can decide if it's predicting good or not. So that part is also not manually, it's with the machine. Do you expect a success rate of, let's say, 95% or just 80%? What do you want to achieve, basically? So we can look at the prediction. If you mean what is the threshold for the confidence that we consider, if that's your question, we can decide about it. Like we can see, like for example, we see the over the 50% threshold, we can see that all of them are true. The answers are true. So we can have a threshold with the confidence. So we say. Of the accuracy, it was more than 90. Yeah. Hi. So, hello. I understand that you're mostly working on recognition of advertisements, right? Somehow, yeah. But then I'm kind of following this kind of line of thought there. So some, especially like car companies, can have like, it's perhaps easier to find out like ads from Aldi. So you have like the tags, price tags, etc. But car companies
can produce some kind of advertisements as like an art product or something. What do you do after you detect it and, let's say, categorized? Okay, this is one type of ad, this is another type of ad. What's the next step? Next step, like... Can I put something in there? Yeah, because the most interesting part is research-wise. Business-wise, from my side, it's when we find we're going to put an accuracy below or above that will be good enough, and it's a learning process. But when it comes to the specific, they call native ads when it's hidden article, and there are regulations often around those. It has to be marked in some countries. This is an advertisement feature, it says, but that maybe it doesn't apply to all the markets. So to learning to understand what is really what is the key figures in this that most likely is an ad, that is a challenge. But we have some features to work with. And I think, did you also mean that, like, why do we, I mean, where do we use these tags, maybe? Was that your question? What to do next? Okay. Yeah, what's the next step in terms of, like, you found it, you categorize it, and what's the next step? Oh, okay. We provide insights for our customers after that, yeah. Make everything searchable. Yeah. So it's not a research question, rather, if you have a good model, AI model, and you start to classify all kinds of data like this, would it be possible to change business model to in some way charge for visibility, not paying for an ad, but even if it goes into other news media and so on, that you could really put a cash flow from everything, where it's, you know, seen, Volvo is seen, aha, we would like to charge for that. Everything that we can identify as a value to our customers, and of course, if we can provide them with that, that is an interesting next step to everything. We're not there yet, but I really do hope that, and that was how we started this project. What do we want to get out of it? We have these first steps, how can we identify, etc. But where does it take us? What can technology do more, and what kind of business or revenue would that generate? We are open just to anything, and we are in discussions with the customers. Okay, are there any more questions? One more, yes. Your examples was basically only newspapers. Yeah. Do you scan also like Facebook, Google? Yeah, Yes. in the company we do that. We explore even TikTok. Yeah. This specific test is just to identify a channel newspaper. But we have online ads, YouTube, Facebook, social media, TikToks, display ads, traditional TV, newsletters, other flyers. We monitor some certain website campaigns, sites. So our customers spend more and more money in more and more channels. So they just keep on asking, is another channel, can you monitor that as well? And the challenge for us is that we can keep on serving our existing customer. We've been having like the same customers for 15 years, about 100, but we want to scale it up. And if it's possible to scale up, we need to approach with a different method. And that's the part with the university and the research. We need the automatic. Yeah, once we found a solution, we can put it like the input is image, so we can change to another input. Okay, I've got one question. Do we have some kind of synthetic customer? Because you know what I see on my internet web page is completely different that you guys see, and this is you know, probably you should emulate and see what if it's target. Oh, I think it's a proper word, targeting. Do you emulate those or plan to do those? Everything is really tricky because, as you said, I see a different demography, and there is always regulations that trying to avoid. You can have ad blockers, you can have whatever it is. When it comes to online, we buy the raw data
from a global supplier, and that gives us doing this. And they have crawling, and they have big human panels, and they do robotics. So they have actual profiles, and they do robotics, and they combine, and we find most of it. But depending on if at this stage our target customer isn't the local or regional ICA store, maybe it's not possible. But for Volvo, for Telia, for nationwide campaigns, we find it. Yeah. Okay, thank you. Any more questions? So I have one question for you, Faise. Okay. So why did you apply to be an industrial PhD student? So it's a good opportunity, I think, to work. I mean, it's good to know where your research is going to be used, and how, like, you feel like, okay, I'm doing something that is going to gain some benefits in some business. So I think it's so exciting, and it's good that when I, for example, have meetings with company, I also learning some business-related stuff I mean, within the research that I'm doing with academic phase. So I have two different experience now, and I think it's good. That's why. Thank you. And I also have the same question for you, Tar. What is your advice for companies that is in your position a couple of years ago? Yeah. First, to identify what you need, and from my perspective, I thought I had my vision of the university. They work only with SCA, Volvo, big companies, etc. But when I saw that, when you saw the news, you said he's addressing smaller companies, and there isn't that many big companies in our region. So we were like, it's also for us, and we're like 6 employees and regional working, and have production in India. That's to see my manual work we do, but we can find regional collaborations. Yeah. Thank you so much. I think our time is up now, but there will be more time in the break now. We have 15 minutes break to talk to the speakers. And at 11:30 we will have another presentation here about how you can visualize your data better to get a better impact of your work. So I thank you all speakers, and for the audience, and I welcome you back in 15 minutes. Thank you.
Ready? Yes. So, welcome back to our second session here at Science Innovation Day. This is arranged by STC Research Center at Mid-Sweden University. My name is Kristin Gravström, and I will guide you through these sessions. And I want to inform you first that this session is recorded and broadcast live on Mid-Sweden University YouTube channel. So if you don't want to be on the recording, save your questions till break. Otherwise, just feel free to raise your hand and ask your questions during the presentations. So now we will start. We will talk about how to visualize data to get better impact. So I leave the word to Emin Serman and Roger Olsson, researchers at Mid-Sweden University. So, thank you. Yeah. Hello, everyone. My name is Emin Serman. I'm an associate senior lecturer. I'm working on visualizing data. And my name is Roger Olsson, researcher and working also at visualizing data. Yeah. So, we are bombarded with numbers in our daily lives, basically, so that we sometimes know what they mean, and sometimes we are basically appalled by the sheer volume of the numbers. And then in order to understand what do they mean, we sometimes need to step back a little bit. And even then, if we step back, then it might not mean so much to us, because we need some kind of an anchor, some kind of thing to measure or compare to. Then we can try to find the patterns, different patterns, and then we can try to find perhaps what is where this number fills in the scale. So is it kind of like a minimum number, maximum number? Can I somehow make this visible so that I can see what's going on with the pattern? And then perhaps I say, okay, I can assign cold values to minimum numbers and hot values to maximum numbers, so that now I can see something, and then I can then aggregate all these information, and then perhaps I can see, okay, yeah, there's a trend, and also there's a message that global temperatures have increased by over 1.2 Celsius degrees. So that might be the message, and that might be the insight. But I don't have that without visualizing the data and seeing or analyzing the data and this brick of numbers. So data visualization gives us this message, this kind of succinct information from all these kind of data. And then if you are clever and if you know your way around, then you can also have a very impactful visualization like this, so that it's like a barcode. Have you seen this before? No, none of them. Okay, perfect. So this was kind of circulated through social media and the internet, and then it's basically showing the same thing from 1850s to 2022. It is basically the mean temperature around the world, and then if you know what it means, then you can recognize it everywhere. So it gives you basically this idea that can permeate many different media. And data visualization can be a way to go beyond numbers. And we will try to succinctly give that information to you today. And then it can be easy to understand or sometimes hard to understand. It can be beautiful or ugly or perhaps useful or not so useful, depending on the complexity of it. So we are going to do a dynamic presentation here, so that sometimes I'm going to talk, sometimes Roger is going to talk. So I'm going to now give the scene to Roger. Yes. So who are we? We are representing a research group at Mid-Sweden University called Realistic 3D. And we have a few different areas specializing in image processing and machine learning, deep learning, virtual and augmented reality. But we're here today to talk about visualization. In addition to the research that we're conducting underneath the STC Research Center, we also are at the process of starting up a master program specialized on visual AI. That is an intersection then between visualization that we'll talk about today and artificial intelligence, which we also will touch upon a bit during this talk. The visualization research that we conduct are split up into few projects, or quite a few projects over time. We are
working on company close collaborations where we, for example, have a visualization project where we aim to enhance the manual welding procedure by giving visual feedback to welding to increase the end result. We have InfraVis, which is an infrastructure for visualization within Sweden for facilitating research in Sweden through visualization. We have InfoVis, which I think you will talk more detail about later on. It's we also have other projects, Metodvis, Skolvis, which are visualization efforts to try to enhance different processes. Metodvis is to enhance the research process. Skolvis has been to enhance processes within the schools, pre-university, and we have had previously visualizations of illustrating what is fresh air. How can we make us understand what fresh air is and convey that message? So, but today we would like to take you on somewhat of a journey beyond numbers, going from the numbers that we have that is produced in our everyday life, in our different organizations and processes. We have a goal in this journey. We can see that goal. As we all know, there's not necessarily always a straight line between where we are and where we want to be. So we will make a somewhat of a winding path, but we will then, through this winding path, also have the option of stopping at certain points where we think there's good places to stop and share the view. One is, what is visualization? Because visualization is a big word, big concept. It's interpreted in different ways, in different settings and by different people. We should somewhat make a common ground here for the later discussions. We should look into how we can find insights through visualization, because that's the thing here. We want to use graphical representations to understand things that we wouldn't be able to do otherwise. If we were to be able to see the content in all those numbers, we wouldn't really have to have visualization. But as we saw, those numbers are just a big wall of numbers. So we want to find insights. And then obviously, everyone has to somehow relate to AI. We heard that this morning. We've heard that before. That is also true in this context, obviously. How can we use AI to enhance our visualization efforts and endeavors? So, what is visualization? Visualization has been around for a very long time. It has been around all the way where multivariate data was presented to illustrate the Napoleon, one of the Napoleon Wars, right? Yeah, Napoleon's expedition to Russia. Where their Napoleon soldiers walked to Moscow to try to take down the Russians, I guess. Okay, I shouldn't diverge into my ignorance of history, but I could stick to the visualization that one illustrated the amount of soldiers going from left to right, going through time in the same picture. So the width of this, if you can call it line, is the number of soldiers at a specific point in space as well as in time. And we can see that there's a diminishing width of this line as a result of the soldiers actually dying then on this walk to the east. We can also see splitting up
of this line into small sublines, which just indicates that a portion of this group of soldiers moved in a different direction in a different time relative to the bulk of the population, if you can say so. And then we also see the black corresponding line, that is the amount of soldiers then going back from having reached Moscow and then trying to come back. And there's a lot of things illustrated in this very condensed image. We have map information, we have temporal information, we have the number of people. So we can actually, by just looking at this, infer quite a lot. There's also temperature information that is kind of crucial in this case as well, because a lot of people or a lot of these soldiers died due to cold, not necessarily due to the act of war, so to say. And you can measure the size of these, for example, to illustrate the relative number of soldiers actually coming home after having went out into war. So this was something that was presented very long time ago, but still is a very informative visualization of data that you might have access to. You can go on. Another visualization is the cholera cases in London. This is also then just to give us a historical framing of what visualization is. It's not just that we have computers now allowing us to do visualization in a very nice manner, but the actual foundation of visualization has been here for quite some time, and that should be leveraged when even doing your visualization on your computer. So cholera cases, it was not clear why people died with such an increased rate in London until one started to plot the actual position of people dying on a map. And the size of these circles indicate then the number of people dying in that specific area. And by looking at it from that perspective, it started to become apparent that the cases of death was centralized around a specific point. And eventually one found out that that point was a well, and that was when you started to infer and started to understand what was actually causing cholera, because the problem was you didn't know why people died. But then you found out that, okay, it's something to do with the water, which is then a consequence of visualization. Gaining insight into your data by visualizing it. So at the pump station was the geographical position where you can then infer that these cases were emanating from. So there's this process of producing graphics, images, diagrams, which we then say is visualization, or define as being visualization. And the purpose of this visualization is not to create the images, not to create cool looking graphics, but rather to provide a basis for insight that you would not be able to perform or achieve rather without transferring the numbers to graphical elements. Yeah, then we can try to say, okay, how do we get insight then? Like, we can now try to play a little bit data detective because we have data, we have visualized it in a form that I'm going to show you now in an interactive form that we have access, and then we can try to do something. So that I'll try to show you basically a kind of this interactive visualization, which is not something we made, but we basically utilize to make a point. So that this is an interactive visualization, and each bubble corresponds to a country. The size of the bubble it represents its population, and the color represents the continent, so that the
yellow color represents European countries, red color represents Asian countries, etc. And then on the x-axis we have the income, which we can change. We will change in a minute. And on the y-axis we have life expectancy. And then you can see there is a strong correlation between income and life expectancy. That means that richer people have also higher life expectancy as well. And also we have something of a time axis at the bottom, so that we can also see how this changes throughout time. So it can start from 1800s and then towards coming towards our day. Basically, European countries are getting richer and richer, and then they're getting higher life expectancies, and then other countries like USA also leading at the forefront, and Asian countries also kind of catch up at some point after the Second World War or so. And then we have always, throughout the time, we have this strong correlation with the income and life expectancy, so that we can see. So what can we do to, let's see, try to change this? Instead of life expectancy, can we perhaps let's try to analyze how child mortality is related to income. And then I can go back to again 1800s, and then I can see that child mortality is not very well correlated with income, because no matter what the income you have, you had more or less the same child mortality in 1800s. So then we can do the same thing. We can try to increase the time a little bit, and then you can see that the countries are kind of getting less and less child mortality, and then this is both due to increased amount of income and also the advances in medicine and the different technologies, etc. And this is nothing it is unfound of, but then we can also try to find perhaps something different, so that I can try to say check democracy score versus income. And how does this change? Oh, okay, this is something different. So there is no direct correlation between income and the democracy score, so that I cannot infer anything from that. But then I have also can change the x-axis and then try to see, let's find out perhaps, I don't know, I can also type in the GDP or happiness. Yeah, let's try happiness as well. And then I'll try to check that with respect to GDP, for example, inflation adjusted GDP. And then, so x-axis means GDP and happiness score is on the y-axis, so that we have, again, a kind of strong correlation with GDP per capita and happiness. So this is type of thing that we can try to do when we have a big volume of data and we are trying to understand it, analyze it, and get to an insight using data visualization and visual analytics. So that was just one example. We can have other examples as well. I'm not really sure. Let me check the time so that to leave time for questions as well. Here's another one. I'll show very quickly what the world eats from National Geographic, so that we can have a quick look at it, so that this is basically a visualization of what we eat. And then you can have different type of things, calories per person, grams per person. On the left-hand side, you have a little bit of this kind of information. Right-hand side shows different type of countries, different USA, Argentina. I'm not really sure Sweden is there, but there are different countries. And then again, you have this time axis. I can see from 1962, we have increased our daily intake of calories overall around the world. And then we can also check different things, like we can check the meat consumption and how it changed throughout the time and throughout different countries. And then we can see China has increased its meat consumption a lot since 61 to today, basically. And then we can also see the United States as well, so that calories per person, 500 calories per person China has right now. And this is more or less similar right now with the USA. And India is very below because of the cultural reasons or some other reasons. And you can also see different type of countries, different events, what happened
during this time. For example, try to understand that the things that the countries are going through, etc. These are the things that we can do with interactive visualizations. Then we can try to see also, try to analyze, try to play data detective through static visualizations as well, because this is what is called a Sankey flow diagram, and then it is designed to show what flows from one state to another. So in this case, what flows, kind of what is the energy flow from the inputs, raw energy sources, and the target, that is the energy consumer. So we have different types of sources: nuclear, gas reserves, bioenergy, solar, hydro, wind, coal reserves, oil, etc. And this is what UK wants to achieve by year 2050. So just by looking at this, we can try to understand what does UK want from their energy policy and energy lookout, and then how it will relate to different type of things. So we can try to find out also what these means, what these things in the middle, so that we can have these are the raw sources, and then you can have natural gas, coal from coal reserves, oil from either oil imports, oil reserves, etc. You can have the state of the material, either gas, solid, or liquid, how we treat it through thermal generation, and what we get in the electricity grid or heating, let's say. Then now we have a vague understanding of what this flow diagram is. We can try to find out, okay, what is interesting here? By year 2050, UK will use oil mostly for transportation and a little bit of industry. So that this is something that cannot be done, or somewhat hard to do with electricity still. Like if you have aviation, international aviation or national aviation, that is still, you are relying on those liquid fuels, let's say. But then all the other things, different types of heating or industry, are replaced with electricity grid. We can then find out where are the losses generated. Mainly, they are mainly generated in the thermal generation, and then this is a necessary step to generate electricity from nuclear, for example. If we can solve it if we had nuclear fission instead of fusion. So that is something to think about. And then we can also see here what is the outlook with respect to renewable energies and such. And then we can see that outside of this oil part, which is mostly used for transportation, the coal reserves and gas reserves are minuscule compared to wind, solar, and bioenergy. So we can now understand what UK thinks about their energy policy as well. So this was a kind of a quick data detective session to get the insights. Then, yeah, sure, we got the insights perhaps, but then how can we utilize AI for visualization? Yes. So, but prior to jumping into the how can we use AI, I would like to take one step back and think about how we can visualize data. And mainly we divide this up into two parts. One is to use already available applications. You saw Gapminder as a web service for a certain type of data. This is an example of Tableau, which is a more generalized visualization tool to allow you to use different types of data by more or less just a set of different drag and drops operations. So we, for example, have we have the X and the Y columns, where once we have imported data, we can take parts of that data and draw to the X and the Y coordinate of this this final visualization that we're going to create. In this case, it's creating a map, so we will use the longitude and latitudinal information in the data to draw to these two different X and Y axis. We have markings, that is what is the actual glyphs
graphical elements that is going to be presented on this visualization, what are those going to be driven by in terms of data parameters? You could have a graphical circle like in this case, and the circle has a radius, it has a color, it might have a transparency, and already there you have 3 different parameters which you can take parts of your data and update those parameters with, right? And to the right there's a plethora of different visualization methods that you can then select, and then obviously that changes what type of parameters in the visualization you can update. And you just more or less need to connect the data parameters with the visualization parameters, and then you have your visualization. That's the application point of view. Very straightforward, very direct, very potent tool of visualizing your data. But once you may come to a position where you want to be more specific, you have more specificity in your requirements, and you may want to have features and interactivity that you don't have available in these already sort of general pre-made tools. We need to go for the programming route. And that could be arbitrarily complex, obviously. And this very special example is quite a simple case, which could be as easily implemented in the left column of a tool. But still it shows you a way of then more explicitly define what you're actually doing. If you have knowledge about how your data is actually constructed and how sort of the underlying physics of your data is working, then you might benefit from actually being able to explicitly define that in programming form as well. But the flexibility comes at the expense of complexity, or I mean, they go hand in hand. So how to go about it? If we need the complexity that is not present in a tool, but we also are then exposed to a complexity that we may or may not be able to fully handle, how should we then go about it? Well, we could either like ask an expert or become the expert. That's like the general truth, right, when you're exposed to a problem. Fortunately, here we have AI as a tool again then to bridge this gap. If I'm not able to hire this expert that would allow me to visualize my data, and I don't have the time to necessarily become the expert that I need to be in order to get the flexibility and the type of visualization that I'm aiming for, AI could help us with that. All of you have been trying out ChatGPT, I hope. Is there anyone that has yet to jump into the wagon of ChatGPT? Yeah, there are a few. You're in for a treat. As you know, ChatGPT is text-based. It is, as we heard this morning, based on a foundation model that is text model. We also heard that it is quite efficient at mimicking what this morning was said to be defined as implicit knowledge. And it is getting more and more able in doing this mimicking, or this faking, if you would like to say so, or maybe we are all just statistical machines faking things. That's something for a later discussion with a glass of wine or whiskey. But it's also very potent in being able to perform these other tasks that are not connected to large language processing, which includes visual analytics, which includes visualization, and being able to have this as a programming aid, as we heard this
morning again, referring back to that talk a lot, I just realized, but we also have had the ability to get assistance when coding for a bit longer than what we've had in other fields of technology. So let's focus on this, because this is something that many of you have already tried, and a few of you will have a treat trying this weekend. There are other alternatives. I feel like I'm obliged, since I'm from the university, almost like saying like Swedish television, we are not favoring any company. There are other alternatives to the services that OpenAI provides. But for simplicity, let's go for that, which is ChatGPT, and this is ChatGPT Plus. Meaning that you have access to the latest models, and you also have access to the functionality that I will talk about now when it comes to visualizing. And that is actually two paths. Once you have your GPT Plus account, you have two paths to continue when you want to have help with doing your visualization. One is to use the OpenAI sort of built-in beta functionality of advanced data analysis. And advanced data analysis doesn't say anything about visualization in its title, but as we saw previously, visualization is a very potent tool to analyze your data. So it's implicit that we will be able to use this for visualization. There are other plugins as well that could be used, but we put that aside for this this talk. So the procedure of using ChatGPT for this is to then just enable this advanced data analysis, allowing you to start chatting with your data. But obviously you have to provide the data. There's a small icon here to the left, a plus sign, where you then click that and you then upload your data. Or you can even just drag and drop, as we talked about in this tool section of ease of use. So you can take your data, drag it in, and then once it's uploaded, you can start having a chat about your data. And the idea then is to have ChatGPT produce code for you, like produce Python code that will analyze and visualize your data. Once you've done that, you may get images. Images can just be copied and pasted into documents, obviously. You might have new updated data. Data can just be downloaded in another form than what you had previously. You can maybe end up with code that is really what is creating your visualization based on your data, and then you can download the code for further then processing. So this is not like maybe taking you to the end of what you require in terms of visualization, but it's definitely a very strong step forward when investigating visualization. As you may have seen when you have been using these tools, sometimes you get good results, sometimes you get somewhat results that could be maybe improved. So iteration is key. If I were to upload a data set and just ask, give me a time plot of this data, this might be what I get as a result. And we're staying with this environmental data still, because it's cool. Yeah. And important. It's hot even. That was such a good remark. Note to myself, remember. But as you see, this is maybe not the visualization that you would like to copy and paste into your PowerPoint in order to present a main idea that you might have. There's a lot of things that you will find here is not that good. And if you have a visualization understanding, what should we do, what should be a good visualization and what should not be, you can easily spot this without having to code and create it. But it's often more easy. It's more easy often to grade something that you're exposed to rather than generating something, right? So having this to generate and then being able to say,
these numbers of years just looks a mess. And I cannot really know from at least this projector, maybe you are better at me than that, but which line is which, it's not really fully that clear. So then I iterate and I chat with my data saying, well, could you please do this? Could you please update? And you should be, you should say please. And you can then get something that is more clear, that will allow you to a bit better see what's going on. And you can maybe tweak it a little bit if there's some more details that you would like to have. Maybe you want a legend to be more informative or whatever. And then you have that image, you copy it, then you paste it into your document and you have your results. So what to consider in this case, as in always the case when it comes to using these types of tools, are that prompting is vital. That is, what are you asking the model to do? If you're vague, you will get a vague result. If you are explicit, you will get a more clear, explicit result that maybe reaches or meets your expectations. You don't necessarily know in advance what you're asking for, so that's why you then have to employ this iterative procedure. But as always, technology, it's a truth more or less like a physical law. If you put garbage in, you get garbage out, so let's try to avoid that. Sharing sensitive data, that's a problem in these cases, right? Because if you want to visualize maybe your corporate data, do you want to just send that wherever? Obviously not. You want to be very sure that your data is handled in a proper way. In the current version, if you just use ChatGPT now, that data will be used for training future models. So one should be very careful about that. There is a solution, obviously. There are enterprising tiers, except for the free, the plus. There's an enterprise tier where you can feed data into the model and it's not being stored or used for training. So you can, if you're safe with using Google, if you're safe with using AWS or Microsoft, you should be able to be safe with using enterprise tier on OpenAI as well. Or if you have time, if you have money, and if you have the interest for a weekend, you can set up your self-hosted system as well with an open source large language model and build on that. It's not that complicated. Fascinating, but it's not. If you want to do more complex visualizations, plugins is mainly the way to go. We won't talk about that. We will talk about it after lunch though. So join us for the plugins discussion. Yeah, that's actually a great segue into this. So assuming that now you're interested in visualization, data visualization and data visual analytics, so how can we support you? We are here to support you. So if you're professional individuals, please join our talk this afternoon. If you are from companies or institutions, I'm employed in the InfoVis project. I will talk about a little bit more. And then if you're researchers, you can get help from InfoVis project. So InfoVis project, I know they are too similar word-wise, but InfoVis project is what employs me. I'm funded by InfoVis project as an associate senior lecturer, and then its aim is to support industry and society on information visualization through research and education. And then we are giving seminars, data clinics, and tailored research support in the form of student theses, for example, and then we can develop courses as well. And if you're a researcher, then there's InfraVis National Framework on visualization support. It is basically composed of 9 different universities through Sweden and funded by Swedish Research Council. And then researchers can get 3 different levels of support through help desk, mid-level, and in-depth support. If you are interested, please contact us. So we are here around all day. If you have any questions, you can perhaps ask it now, or you can approach and we can have a talk, definitely. Thank you. So thank you so much. Are there any questions now that you would like to ask? Yeah. Question about protecting data.
You said you should protect your data, but how do the model protects for fake data? If you use fake data and put it into the model, and then it will be spread if many people do that. Yes, that is a problem. Even if you're not maybe doing it consciously, there is a problem with bias, as we heard during the presentation this morning as well, that the models might contain information that is not as evident, that is not evidently wrong or evidently not what you want to have in the model, but it might be there regardless. If your question implies that what happens if a lot of people start to use these to add bad data. Tamper. Some kind of investigation to prove that their product is good, and they put it in there. You should protect it, but then of course if someone else are using this, then they think this fake data is true. Yeah, and you raise a valid point, which is something that all of those that creates these foundational models need to address. How can we make sure that the model provides the functionality that we want to, and not enforce behavior that is not something that we need? I think the jury is still out on how to really ensure that that is happening in the way that we want to. If I were to very unscientifically relate to how we work as people, there is some kind of trust system that needs to be introduced, right? Because you trust hopefully a bit of what we've said today, but how can you be sure? So yeah, and right now, I mean, in the form of ChatGPT, they are used in researching how people interact with the system, and I hope that they will kind of filter out those fake information as well in the meantime. Good question. One more here. Oh, hi. You talked about going from numbers to images, right? Yeah. So, but sometimes, I mean, in research, you have a situation whereby your result came as an image, like a plot. For instance, the Napoleon soldiers marching to Moscow, right? So sometimes you need the figures to do some programming. So do you have research or tools, or are you currently doing a research whereby you extract the numbers from the images and have figures in this case? No, in short. But yes, there are research on that. We don't do it, but then yes, there are research on that as well. So that you can use to, but it will not be always accurate because you cannot always trust the visualizations. We will try to show that in the afternoon session, so that depending on the type of visualization and depending on what type of people create those visualization, there's always a trust issue as with all the people, so that you might not trust the data that you extract from the visualization. Exactly. Just to piggyback on that, when it comes to ChatGPT, quite recently, it's like it has been launched within the last 3-4 weeks, 3 weeks, I think. There is now an option of you inserting an image rather than text in your prompt and have the model analyze the image. So there is ways of being able to, for example, feed it a graph and get it to analyze what that graph contains. But you have to validate the extraction that comes from that, and whether the numbers, for example, that are extracted from a graph is correct or not. Thank you for your nice presentation. I have actually 2 questions, maybe a bit technically. The first one is related to the visualization for high dimensional parameters. I mean that, is there any possibility to visualize a data set, for instance, at the same time when we have a lot of features, a lot of parameters? Yes, I mean, you can only visualize, because the end user of visualization or visual analytics are humans, so that you need to reduce that feature dimensionality to some point, that you can use the different kind of dimensionality reduction algorithms and then different type of data analysis methods or statistical analysis methods to find out what are
what type of features are important or attributes are important, what are not really important, so that you can reduce it to a number that you can understand. Or you can also do it in subsets. So you first analyze some subset and move on to another, and then try to build insight from that. Thanks. The next question is regarding to, you just explained that how we can use AI for visualization. My question is vice versa. I mean that, is there any possibility to use visualization for improving the machine learning models, for instance, interpretability and something like this? To some extent, yes. The problem kind of relates to your first question, meaning that these large language models or these AI systems contains actually billions of parameters. And when you're doing your visualization, at the end of the day, you're going to produce an image. There's not that many dimensions there. Sure, you have X, Y for the size, and you have color and transparency and things like that. But going from billions to maybe tens is a very big step. But sure, there are a lot of work trying to use visualization and use other tools to understand these models and how they work. You can start with understanding parts of it, perhaps. And Thank you so much. Time's up now, and it's time for lunch. And we will be back here at 1:30, and then we will switch language to Swedish and talk about digital, god och nära vård. But you can join Roger or Emin at in a practical workshop, or not a workshop, but a seminar. Yeah, it's a little bit more practical, and then we will try to show you how to improve your communication through visualizations. Yeah. So you're all welcome. 1:30. 1:30. Yeah. So thank you, everybody.
Yes. Nu ska vi se här då om du hör mig, Malin, snart. Då ska vi slå på ditt ljud. Ska jag slå på det här? Där, jag slog på ditt ljud. Ska vi se om du säger något igen. Hallå, hallå. Ja, men titta. Nu hör jag dig till och med. Jaha, syns jag också. Nu kom det en bild också. Hallå, hallå. Hallå där. Och du ser bara en klocka som rullar ner härifrån, va? Ja, precis. Då blir man ju nästan nervös om man ska skjutas ut i cyberspace med någon raket. Eller? Ja, men det kan vara lite så. Den här Science Innovation Day, då vet man aldrig vad som väntar. Då ska jag bara se här om jag... Vet du hur många som kommer att vara i sessionen? Nej, det vet jag inte. På förmiddagen här då har det varit fullsatt här inne. Och hur många stolar kan det vara här då? 30 stolar kanske? Ja, mer kanske. 45. Men så då har det ju varit. Jag vet inte hur många som följer med på nätet så där, men... Kan man göra det? Ja, jag tror den finns att live just den här vad ska jag säga, den här salen som vi är i, den live sänds och spelas in just via. Jaha, bra. Det är ju bra. Men då ska vi se, nu ser jag dig där. Skulle du kunna vinkla ner din skärm lite grann så du har lite precis så där, ja. Det där ser ju trevligt ut. Och vill du dela har du några slides som du... Ja, jag har det. Vi börjar vid halva. Ja, precis. Men vi kan göra så här. Vi kan testa att dela redan nu. För att det brukar vara... För min del så brukar det vara bäst om du delar skärm. Inte dela PowerPoint, utan valet dela skärm brukar funka bättre. Titta, nu ser jag redan någonting där, ja. Jag brukar göra så. Just det. Att jag delar skärm, för jag har 2 skärmar. Så. Ja, men vad bra. Vänta, ska jag bara göra ordning en grej här. Då ska vi se, vad har vi den då? Visst var det ungefär en kvart, va? Ja, jag tror det. Jag kan kontrollera här med. Och sen får du väl hänga kvar hela passet, för det kan ju komma frågor på slutet också. Som kan vara riktat till dig. Ni har ingen kamera eller något sånt där, eller hur? Jo. Eller kan du vrida någon liten vad heter det? Liten dator? Nej, men jag har ju kameror här, så du kommer att se dem som pratar hela tiden. Alltså du kommer att se det som webbsänds. Så du kommer inte att se vad ska jag säga, publiken. Men du kommer däremot att se de andra i din grupp som pratar och höra vad de säger och sådär. Och sen, jag är ju lite nyfiken på om det är några från Region Västernorrland i lokalen. Ja, jag förstår. Ja, det är ju lite svårare att veta eftersom de anmäler sig väl inte. Men jag kan väl kanske göra så att jag ställer en fråga, eftersom jag då inte är på plats, så kanske kan jag ju ställa en fråga när jag börjar och be att i så fall att det är några som räcker upp handen. Ja, just det. Ja, men det kan vi göra. För då kan vi ta en vid bild bakifrån, så ser du det också i så fall. Ja, eller att det lär inte i så fall vara någon många. Då kan de bara liksom säga sitt namn och i så fall var de kommer ifrån. För det kan vara bra om man vill liksom ha en dialog sen. Alltså, ja, just om det kommer en fråga till mig och jag tänker att men det är någon i salen som kanske har ett bättre svar. Det var så jag tänkte. Jaha, men frågan är om vi tappar lite för mycket tid på det, för då måste vi skicka runt en mick till dem här. Jag undrar om vi tror vi hinner det. Ja. Nej, men bara att de räcker upp handen då, så då kan du bara säga, men nu sitter det är 5 stycken här som har räckt upp handen. Ja, men precis. Nej, men vi gör för att vi gör så i så fall att jag går ut på en vid bild så du ser publiken bakifrån, då ser du också vilka som räcker upp handen. Ja, precis. Ja. Ska vi se. Ja, men det är väl bra, va?
Ja, nu ska jag ta och ställa in en grej. För då kommer det att bli så här. Jag kan visa, men innan jag ställt in att du kommer att se då. Ja, men som nu ser du ju den vida kameran här, va? Mm. Där framme, och så kommer vi då ha en närbild på de som pratar. När det inte är du som pratar så ser du dem så. Och så då, sen då när det blir din tur, när du introduceras då, ska vi göra så här bara så vi inte, då kommer du dels att komma upp på skärmen så där. Och sen så kommer jag dessutom att lägga ut den så där. Så då får du tillbaks dig själv. Det betyder att nu är du liksom ute i etern till tittarna. Både till de i skärmen och de... Ja. Och likadant sen så lägger jag, nu ska jag göra den här lite snyggare, men så lägger jag din PowerPoint bredvid det så blir bild i bild så. Just det. Och då kommer jag göra så här att nu du blir introducerad, då lägger jag först bara dig så här, så får du säga hej hej, så man ser vem det är som pratar. Och så efter en liten stund så går jag över till den här bild i bild-grejen. Men då ser du också, och om du nu växlar bild så borde det växla här hos mig också. Om du byter till nästa slide. Ska vi se. Där kom det en textruta där, ja. Så det verkar ju funka. Mm. Ja, jättebra. Och som sagt, ser du någon annan bild så här, då vet du, då är du bortklippt ifrån själva sändningen så. Just det, och då är micken mutad också, eller? Ja, men micken kan jag styra härifrån. Jag kan slå av ditt ljud ut i sändning här. Så att det är inga problem. Men när vi väl kör igång sen, då har jag ingen möjlighet att prata med dig, utan då har jag lämnat från mig den här micken till Kristin som är liksom håller i den här salen och så. Så att skulle det vara någonting då som verkar konstigt, så skriv i chatten i så fall då. När klockan precis har blivit 13:30 så här, då kommer jag inte ha någon möjlighet att prata längre. Så då har du chatten här i. Yes, och grejen är att du kan, när vi kör igång där 13:30, du kan ligga uppe med bildspelet klart, delat och färdigt, för att i och med att jag har din bild separat redan, så behöver du inte vänta med att dela, utan det kan man göra redan innan vi kör igång. Ja, du ser, nu tog jag fram vad heter det, programmet här. Just det. Men då ligger jag, då får den ligga liksom. Ja. Ja, men precis. Nej, men så det ska inte vara några konstigheter, utan ja, just det. Vi ska kunna göra så här när du har kollat det där. Sen skulle du kunna få lägga upp PowerPointen igen, så ska jag justera till den så den blev lite snyggare där. Där, ja tack. Ska vi se. Jag såg lite utfrätt ut på skärmen, men det kanske inte är. Nej, det är bara för att det är bara för att kameran är exponerad efter personerna i salen, så då ser den konstigt ut på skärmen när du ser det så. Men det ser fint ut annars här. Nej, men vad bra, då verkar allting funka. Så då nu är det ju 20 minuter kvar, så att vi kan ju vara uppkopplad, men vill du göra någonting annat nu så behöver du inte sitta blickstill. Jag tänkte jag skulle finslipa någonting med bilderna bara, så jag tänkte
om jag slutar dela nu och så börjar dela 10 minuter innan. Ja, men det blir perfekt. Ja, men gör så, greja på en stund och så kan vi höras 10 minuter innan bara igen. Det blir bra det. Toppen, hej hej. Hej hej.
Ja. Nej, bra.
Ja, varmt välkommen tillbaka från lunchen. Och det här är dagens 3:e session av Science and Innovation Day. Och det arrangeras av STC, Forskningscenter, tillsammans med Mittuniversitetet. Nu ska vi få höra lite grann om digital god och nära vård. Och jag vill börja med att informera först att vi kommer att filma den här sessionen. Så att om ni inte vill vara med på film med era frågor så spara dem till pausen. Men annars är det bara att räcka upp handen och ställa frågor under resans gång. Så det är inga problem. Yes. Smart specialisering, det är ett europeiskt begrepp som handlar om att bygga på de styrkor som redan finns i regionen. Men man måste också ha beredskap för nya områden som uppstår när näringsliv och samhälle förändras. Vi ska nu få en presentation av Region Västernorrlands strategi kring innovation och smart specialisering av Malin Wedin som är strateg för innovation och näringsliv på Region Västernorrland. Och hon finns med på länk, så nu ska vi switcha över till henne. Varsågod Malin. Ja men tack, hej och tack för inbjudan. Tyvärr kunde jag inte delta live lokalt idag, men jag hoppas att det går bra ändå. Jag har en fråga till er som sitter i lokalen, om det är vilka som kommer från Region Västernorrland, om det är några som finns med i lokalen som kommer från Region Västernorrland. Och ja just det, om ni räcker upp er hand så att säga. Ja, men vad bra, då vet jag vilka som kommer, om det finns några representanter från min egen organisation i lokalen, om vi har några expertfrågor som kanske kommer som jag inte kan svara på. Ja men tack, ska jag börja eller? Just det. Ja men tack. Ja, Västernorrlands innovationsstrategi för smart specialisering, det är ju länets gemensamma strategi som samtliga kommuner och aktörer i länet har ställt sig bakom. Nu försvann visst ljudet här. Hör du mig Malin? Du mutade kanske dig. Ja just det, ja men nu då? Nu kanske jag hörs. Ja. Jo men tack för att jag fick delta idag. Och våran strategi för Västernorrlands regionala innovationsstrategi för smart specialisering, det står ju hela länet bakom. Alla kommuner och aktörer i länet har ställt sig bakom den här. Och det handlar ju om våra styrkeområden i länet och vilken relation och möjlighet till transformation också som vi har när vi kan använda innovation till samhällsplanering. Ska jag göra något? Hallå, nu vart du mutad igen. Hej. Ja, nu hör hör ni vi. mig nu? Nu hör vi dig. Jag vet inte vad som händer. Ja, hur hänger det här ihop med andra strategier och våra prioriterade områden? Och så tänkte jag prata lite grann om området Smart Caring som är ett utvecklingsområde som vi har prioriterat inom strategin. Jag blir mutad så fort jag ska byta bild, verkar det som. Ja, varför smart specialisering och vad är grejen? Det här är ett pek från EU-kommissionen för hur vi kan använda strategiskt våra EU-medel kopplat till tillväxt och hållbarhet. Och det är för att man har sett att man vill undvika fragmentisering och inlåsningar i våra regioner. Att vi tillsammans ska gemensamt hitta visioner och kraftsamla för innovation för EUs inre marknad. Och det är också för att öka effekten av de här satsningarna för att länka de olika prioriterade områdena till andra närbesläktade områden för att öka innovationskraften.
Och här är en liten bild hur allting hänger ihop. Det här är egentligen en bild som visar hur finansieringen och våra olika typer av strategier hänger ihop från här uppe, från EU-nivån ner till den lokala och regionala området med våra områdesstrategier. Och regionala utvecklingsstrategier och smart specialiseringsstrategier, det är gemensamt arbete och processer nu som man från kommunal, regional, nationell och EU-nivå försöker få till den här röda tråden i flernivåsamverkan. Och för smart specialisering så handlar det om att vi ska titta på vad finns våra styrkeområden idag när det gäller kunskapsdrivna områden. Hur ser det ut med arbetstillfällen och sysselsättning? Vad har vi för styrkor idag och vart behöver förflyttningen göras till 2030? Och det handlar ju om allt från specialiseringsgrad, våra strategiska satsningar och också den här stora hållbarhetsperspektivet. För att både öka konkurrenskraften, näringslivets globala konkurrenskraft, men också att vi får då ett bra och hållbart samhälle. Och det här är ju kopplat till våran regionala utveckling. Det här är en understrategi till våran regionala utvecklingsstrategi där vi har de här tre målområden till vänster. Och det är också kopplat till vår nationella strategi för hållbar regional utveckling till 2030. Och här har jag markerat med lite stjärnor kring de områden som kanske är närmast kopplat till det område som den här sessionen handlar om. Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet, kompetensförsörjningsfrågan och innovationsförmågan för att också kunna göra de här förflyttningarna. Vad ser vi i länet idag då? Jo, men vi ser att vi har en smal och tydlig näringslivsbredd. Det är både en styrka och en utmaning. Vi behöver bredda och korsbefrukta våra styrkeområden. Och framförallt i de här satsningarna att vi ska ta hänsyn till länet, vår könsuppdelade arbetsmarknad som vi har. Som också, vi ser också skillnad i inkomstnivåer. Och de drivande krafterna, det ser vi. Vi har snabbare omvandling, vi har digitalisering som är ämnet idag också. Och den starka teknikutvecklingen. Men vi har också fokus på Agenda 2030 med de ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiven för att få den här hållbara regionala utvecklingen och tillväxten. Vilka områden har vi då i länet? Vi har identifierat 9 områden som är prioriterade i den här strategin. Där om vi tittar över den gula linjen här så har vi 4 områden som handlar om förnybar energi, skoglig bioekonomi, avancerad tillverkning, GovTech och så i mitten har vi ett horisontellt område som handlar om utveckling av avancerade tjänster inom teknik och tjänsteutveckling och de går ju in i mer eller mindre alla de här områdena. Sen har vi 4 utvecklingsområden som vi har identifierat där bland annat smart caring som är ämnet för den här sessionen då är i fokus. Och inom samtliga områden så säger vi att vi måste jobba med diversifiering, breddning och förnyelse, nya affärsmodeller och verksamhetsutveckling. Det är det som är våran utmaning egentligen. Och vi kan också aggregera upp de här i större områden där vi ser att skoglig bioekonomi, förnybar energi och foodtech, de hänger kanske närmare samman. Och när det gäller avancerad tillverkning och autonom mobilitet så kan man se att de här har nära besläktade, kanske närmare än andra, även om alla mer eller mindre går in i varandra. Och så har vi den mer offentliga sidan med GovTech, smart caring och kris och räddning som är mer nära besläktade med varandra än andra. Sen är det naturligtvis att vi brukar också säga att det är i mellanrummen
innovationerna händer. Så det är när man korsbefruktar områdena som nya tankar och idéer kommer. Men om vi tittar på smart caring här då, så tänker vi att det kanske är mer, det kanske inte är affärsmodellerna, det kanske är mer nya verksamhetsmodeller som vi behöver titta på. Och om jag klipper bort de här andra områdena och fokuserar på de här 3, så kan vi också se att smart caring handlar mycket om omvårdnad, trygghet och säkerhet. Det är bredare än hälso- och sjukvårdsdelarna och kopplar nära till inom Agenda 2030, den sociala hållbarheten. Hur kan vi få hållbarheten inom det området? För att det är den, om man ska koppla det till Agenda 2030 så är det ju stort fokus på den sociala hållbarheten. Så att det är både inom den kommunala sektorn kopplat till allt från unga, folkhälsa till det man kanske främst tänker på i det här sammanhanget, i den här sessionen, alltså att det är vårdområdet, men det är bredare än så. Så det handlar om att se över hur kan vi främja morgondagens välfärd i livets alla skeenden, och till skillnad mot våra styrkeområden som jag visade i den övre delen av blomman, så är det här området i princip nästan det enda området som vi har identifierat som inte bygger på våra styrkor på samma sätt, utan mer är fokus på våra utmaningar, bland annat på grund av vår demografi. Och vi har stora behov av förebyggande och hälsofrämjande och rehabiliterande aktiviteter, både inom vård och omsorgsinnovationer. Och det kan ju drivas av både av ny teknik, forskning eller andra typer av innovationer. Och det är också väldigt viktigt med förebyggande aktiviteter för att få den sociala hållbarheten och för att utveckla mer trygghet och säkerhetsfunktioner och livsstilsförändringar. Och vi ser ju också att det behövs plattformar som samlar olika typer av kompetenser och perspektiv som utmanar våra befintliga strukturer och för att möta egentligen de här samhällsutmaningarna som vi har. Och det hela handlar ju om hållbar omställning i olika perspektiv. Och vi ser ju att det kräver stor samordning mellan investeringar, innovation och arbetsmarknadspolitik på den regionala nivån, men även naturligtvis på nationell och också till viss del på den europeiska nivån. För att vi liksom ska kunna genomföra den här omställningen inom den här sektorn. Det var min korta dragning av smart specialisering. Jättebra, stort tack. Har vi några frågor till Malin här från publiken som vi ska ta? Annars så hänger du kvar Malin, så kan vi ta frågor i slutet om det går bra. Absolut. Ja, jättebra. Då ska vi se, för Bron Innovation och Mittuniversitetet samarbetar nu med en ny satsning där forskare från helt olika ämnesområden samverkar för att arbeta fram ny teknik för vård i hemmet och tillsammans med vårdföretag. Och vi ska få höra lite mer om den här satsningen nu, och jag välkomnar upp Lisbeth och Marie som ska få berätta lite grann mer om detta. Så, varsågod. Tack så mycket för det. Ska jag byta här också? Ska vi se om det kommer några nya bilder. Och tack så mycket Malin. Ni får gärna stå där. Du får gärna stå där. Går det bra så? Den där. Ja, bra, tack. Väldigt roligt att se så många här tycker vi. Och väldigt trevligt också att få höra dig Malin berätta lite mer om vad smart specialisering är. Och särskilt om det här utpekade utvecklingsområdet omvårdnad, smart caring. Det vi gör det är ju mycket mer konkret. Alltså försöka omsätta den här stora planen som är viktig för vårt område till mera konkret saker. Så vi
tittar på forskning och vill göra den här forskningen tillsammans med vår andra fakultet på Mittuniversitetet. Det vi har gjort nu så här långt är att vi har undersökt vad säger då egentligen forskningsläget om hur inställning till digitalisering är bland sjuksköterskor framförallt, men också lite bland läkare. Och det vi kan se just nu det är också att går man in och ser på finns det för anvisningar ifrån utbildarnas sida, så har vi hittat en studie från USA och Australien där man har gjort dokumentanalyser där man har sett att det finns egentligen ingenting som talar om vare sig värdet eller hur man ska jobba med digitalisering under utbildningens förlopp. Vi vet också då att det leder ju till att det finns bristande kunskaper både om vilka digitala kunskaper, färdigheter, attityder som man ska ha. Och det här kan ha, alltså att det inte finns något fokus på att detta kan få en negativ inverkan för vad våra studenter sedermera väljer. Och vi kan också se att det finns en finsk enkätstudie som handlar om då, hur uppfattar då läkarstudenter och sjuksköterskestudenter, hur uppfattar de egentligen det här lärandet om den digitala hälsan? Om man är positiv till att lära mer, även fast det inte stipuleras någonting i förordningarna även där. Men man vill gärna veta mer om till exempel hur kan man jobba tvärvetenskapligt i teamarbete. Därför man vill ju gärna delta i att omsätta de digitala möjligheterna som finns i ett digitalt samhälle. Men man har inte de här färdigheterna. Vi har också hittat en svensk studie där man har undersökt särskilt verksamma distriktssköterskor och undersökt deras inställningar till hur arbetar man med digitala hjälpmedel i vården. Och då kan man se att de tycker att det här är väldigt bra för att det kan hjälpa till att implementera och göra vården bättre egentligen. Och den här studien från Umeå universitet som den visar sig också då att det som krävs för distriktssköterskorna det är att de har möjlighet att anpassa sig till den nya verkligheten egentligen. Och man ser också att det kräver att man omdefinierar den yrkesrollen som man ser man har idag. Man måste helt enkelt famna djupare för att kunna verka som sjuksköterska idag. Och som Malin hon sa, när vi jobbar på regional nivå så är det strategier och det är planer och så vidare. Det vi gör är ju väldigt mycket mer konkretiserat. Det är de som utför vården som vi tittar på. Och därför är det otroligt centralt att man faktiskt får tillräckligt mycket möjligheter och resurser som understödjer det dagliga arbetet med digitalisering. Och det de särskilt säger i den här studien det är att man vill säkerställa också då att det som vi kallar den personcentrerade vården, omvårdnaden, som är en av 5 kärnkompetenser som alla vårdare så att säga ska jobba utifrån. Att man har personen i fokus i all vård. Det är man lite rädd för att det kanske försvinner. Att man missar den dimensionen. Och det är ju jättecentralt att man inte gör det. Marie, vad säger du? Ja, men precis. Jag tänkte berätta lite grann om att vi har haft lite forskning på Mittuniversitetet om just den här digitala kompetensen kan man säga. Och det här är ju 2 studier då som gjordes i det här DIGGA-projektet som några av er har hört talas om säkert. Och här ser man egentligen precis det som också Lisbeth nämnde, att man ser de stora fördelar med den här nya tekniken. Den blir som kontextuellt sammanflätad med arbetet. Och man tycker att det finns många positiva aspekter för patienterna. Men det är också så att man menar på att det kanske inte den här tekniken är för alla. Och det är ju intressant att veta mer om, tänker vi. Man pratar också om den här rollen och risken för någon form av att man tappar sammanhanget när patienten inte är det på riktigt. Just det här att patientens behov skulle kunna döljas av den här digitala kontexten. Och sånt vi vill ju veta mer om. Det är en av våra utgångspunkter då. Så det har redan 2 studier som finns där på Mittuniversitetet. Och en av de här sakerna som vi som lär ut sjuksköterskeriet lär på universitetet, det är ju väldigt mycket att
ha förståelse för hur man använder alla sina sinnen för att uppfatta hur en patient mår och så vidare. Och många gånger, du är anestesi eller du är ju akutsjuksköterska, där är det många gånger att det är en kombination av att jag använder mina sinnen och såklart en massa kunskaper om vårdnadsmässigt och medicinsk kunskap, men det blir samspelet mellan att man använder sina sinnen och att man lutar tillbaka till kunskap och erfarenheten naturligtvis, som gör att man ibland när man är väldigt duktig så kan man redan liksom känna nu är det någonting på gång då. Och den dimensionen den förlorar man, för det blir ju bara en skärm man interagerar med. Och det har ju också patienter sagt att de kan också vara oroliga för att de egentligen uppfattar hela människan, hur är det egentligen med hela mig. När det gäller, vill du eller ska jag? Jag tar det. När det gäller digitalisering så ser vi såklart det också, för att haka i det som Malin säger då, att vi har ju glesbygdsområden i våran region. Och därför är det ju viktigt att se att det här digitalisering kan ju absolut vara med till att överbrygga de här fysiska avstånden. Men det är också viktigt som myndigheten som ligger bara några 100 meter härifrån, Myndigheten för digitalisering, har sett att det finns uppemot en uppskattning som visar uppemot 1 miljon som bor i Sverige som inte är digitalt kompetenta. Och med det menar man ju att de är inte vana användare, de vet kanske inte vart de ska gå någonstans. Lär de sig 1177 som är det vanliga sättet att ha hälso- och sjukvård med, så det är inte säkert att man kan orientera sig i alla fall. Det kräver till exempel bank-ID som det är just nu, och det kan vara ett hinder för ganska många människor. Så det här är viktigt att komma ihåg att en av 10 ungefär har inte den här förmågan helt enkelt. Så det tar vi med oss. Vi ser ju också naturligtvis, och det finns ju massor skrivet om det, att IoT och AI har ju möjligheter till att revolutionera vården. Men det gäller också att vi paketerar, att vi stöttar särskilt de som utövar vården. Sen finns det också då i studier som man ser att ni har ju alla hört talas om de här stora krascherna, bland annat var det förra sommaren då när trygghetslarmet som jag integrerade i, jag tror 180 kommuner i Sverige, när det bara la av. Och då ligger ju då risken i att det är någon som inte får hjälp, och det var nog till och med någon som dog då som inte kunde koppla upp sig, och det var ingen som liksom stod på andra sidan, för systemet funkar inte. Så det är ju också så när vi bygger de här gigantiska systemen med stor tillit och förtroende, där vi kan se många fördelar, så finns det också en risk för att är det krasch. Och det känner ju också sjuksköterskorna. De känner ju att vi vill lita på och vi litar på, men vi är oroliga för det där. Bra. Ja, så det här tänker vi att vill vi veta mer om. Vi vill ju undersöka hur sjuksköterskor uppfattar den här nya rollen under arbetet med teknikstöd och ny innovation då. Och den här nya rollen, den finns ju beskriven redan när telemetrin och så vidare gjorde intåg i hälso- och sjukvården och man kunde börja övervaka på distans. Så finns det studier som visar på att sjuksköterskors roll förändrades. Man har varit mer autonoma och läkarens samarbete och roll förändrades där också då. Så det här finns liksom anledning att forska vidare på den här rollförändringen då, ser vi. Vi vill också särskilt se hur man arbetar med just den här säkra vården. Det är ju en av våra ingångar i det här. Patientsäkerhet och vårdkvalitet. Hur upprätthåller man det och vad innebär nya rollen med de här verktygen som de får till sig då? Och sen vill vi fortsatt undersöka hur vårdhuvudmännen uppfattar att en hållbar kompetensförsörjning och arbetsliv i arbete med teknikstöd på sikt kan säkerställas. För det är också en väldigt hållbarhetsparameter. Vi måste ju kunna ha en fungerande kompetensförsörjning och ett fungerande arbetsliv då. Ja, och det här tänker vi ju att det här ska resultera i. Vi ska ju få en ökad förtrogenhet med hur den här teknikanvändningen då hos legitimerade sjuksköterskor får möjlighet. Öka förtrogenheten helt enkelt, få möjlighet att träna i de här tekniska innovationerna. Och en ökad förväntad professionell trygghet. Och patienter får en ökad trygghet, förbättrad vårdkvalitet, minskat lidande och att vi kan få en ytterligare fart då med digitaliseringen i patient- och hälso- och sjukvården helt enkelt i Västernorrland. Absolut, vi har gjort studier tillbaka, tror jag det var 14 eller 15 också här på Mittuniversitetet, som handlade om att äldre patienter skulle kunna få vård i hemmet genom att de var uppkopplade digitalt. Och så var det var bland annat distriktssköterskor som skulle hjälpa till i detta arbetet. Och då visade det sig att det var ganska många av de här distriktssköterskorna
Det var de som var bromsklossarna för att det faktiskt fungerade fullt ut. För brukarna hemma, de var jättenöjda. När det väl rullade på så återupptog de kontakt med gamla kamrater de hade legat i lumpen med och kunde upprätthålla kontakt med barnbarn som bodde långt bort i Lund och var det nu var för någonstans. Men det var det personalen som bromsade därför det var deras osäkerhet och inställning. Så det är verkligen relevant att vi förstå den nya rollen men också få till den här tryggheten i att jag kan agera i ett nytt digitalt landskap samtidigt som att jag gör de här sedvanliga, mer gammaldags uppgifter. Och det vi tänker är jätteviktigt i det här projektet som vi tycker är jättespännande och roligt att göra, förhoppningsvis med regionen, med bron, med den andra fakulteten och så. Det är också att det är otroligt viktigt för oss att vi har ett mera deltagande forskningsperspektiv. Därför att det innebär att vi väldigt mycket involverar de vi forskar med i själva processen. Och det innebär att då blir forskningen och forskningsresultat både relevant och meningsfull för de som är med. Och de kommer också bättre kunna använda den produkten som blir slutet som då Johan kommer att berätta lite mer om lite senare. Vi tänker också att det här ökar både motivationen och engagemanget hos våra forskningspersoner. Och vi tänker att om vi använder sån här participatory design så tänker vi också att steget till omsättning i regioner och i våra kommuner, det blir lite kortare. Vi behöver inte ha ytterligare en fas. Så det är det här vi vill jobba väldigt mycket med. Och då handlar det också om en attitydförändring, att vi forskar inte på, utan vi forskar med. Det är alltså en metod som är väldigt mycket på framdrift kan man säga. Och det är också något man använder väldigt ofta när man till exempel tar fram en ny applikation för smarta telefoner om hur kan man stötta patienter som är med olika prostatacancer till exempel och vilken fas de nu är i. Så har man ju utvecklat en del bland annat på KI och är igång med att utveckla sådana. Där man ju haft mycket workshops med brukarna, de som är drabbade alltså, men även med närstående personal. Så att det pågår väldigt mycket sådant arbete, både KI men även överallt i Danmark och så vidare. Jag tror att det är... Jag tror vi höll tiderna. Ja. Amen. Stort tack. Tack så mycket. Då tar vi... Har ni några frågor nu på en gång så går det bra att ta dem. Annars tar vi dem i slutet. Då säger jag välkommen till Johan Sidén som ska berätta om lite teknik som har utvecklats tillsammans med partnerföretag för vårdområdet. Ja, tack så mycket. Och fina presentationer av er också. Och även av Malin då. Jag tänkte ta och exemplifiera lite grann vad vi gör då på STC inom det här och i samråd med vårdinstitutionen hos oss och även regionen. Plocka ut 2 exempel som vi både jobbar delvis i och som vi vill utvidga och gå vidare med. Man kan ju naturligtvis göra massor bokstavligen med IoT och modern teknik då. Jag tänkte exemplifiera 2 saker. Och en bild och sak då som jag lyfter ut. Jag ser nästa bild här sen. Det är lättare då. Trycksår, det har ni alla hört talas om. Sittsår, liggsår kallas det också. Kärt barn och många namn. Det är helt enkelt alldeles för vanligt förekommande. Och det orsakar ett extremt lidande. På riktigt alltså. Det är ingen lek. Och dessutom då, som är viktigt på sitt sätt, så är det också en väldigt stor samhällskostnad. Och en del då som jag och mina närmsta kollegor jobbar med, det är att ta fram lösningar som förebygger trycksår. Det finns idag också, men det är väldigt dyra och ganska krångliga lösningar. Hur man ändå oftast gör idag då, det är ju visuella bedömningar och mycket erfarenheter. Nu erfaren vårdgivare som tänker men nu är det någon risk för liggsår här hos den här vårdtagaren. Och försöker att göra lämpliga åtgärder. Och det fungerar ganska bra, men det är också resurskrävande. Och ett väldigt ansvar för den som ger vården. Som sagt, det existerar en del lösningar, men de är svindyra faktiskt, många av dem. Så. Och nu tänkte jag nörda ner mig lite grann och visa ett exempel på hur vi jobbar.
vi är liksom på ingenjörssidan, utvecklarsidan här. Vi har på STC en väldigt lång erfarenhet med att bygga elektronik med vad vi kallar för tryckt elektronik. Det är egentligen ett fabrikationssätt som lämpar sig mycket väl för att göra saker på stor area. För elektronik kostar väldigt mycket per areaenhet och sen vet blir det mindre och mindre. Vi bygger större och större. Så. Det här till exempel, det här är inte en trycksensor, men ja, det går inte att peka där. Men det är då faktiskt en gammal antennarray där för att exemplifiera hur vi gjorde flera kvadratmeter stora ytor med elektronisk funktionalitet förut. Så. Vad vi gör egentligen där, det är att vi tar bort färgpigmentet i ett bläck, eller rättare sagt aldrig tillsätter det. Och istället så maler vi in partiklar med någon typ av elektronisk funktionalitet. Som i det enklaste fallet då metallpartiklar som ger elektriska ledare. Eller som jag tänker visa här då, när vi har kol i. Vi har också tidigare utvecklat här för just att detektera tryck och tryckfördelning. Gjorde vi som ett papper kan man säga, man lägger under ytan i en permobilstol för att diagnostisera sittställning. Det gick faktiskt väldigt bra. Och en förhållandevis enkel AI-modell som tränades upp för att detektera hur man sitter. Och sen då ska man sätta timers och dylikt på det i nästa steg och se när är det risk för sittsår i det här fallet. Då. Det vi tittar på nu då, det är att skala upp det där till storlek av en sjukhussäng eller en vårdsäng. Vilket det låter enkelt, men det är faktiskt många problem på vägen som ska lösas. Det ni ser här då, det är faktiskt en sits i en permobilstol där det ligger en sensor under, tryckt med elektroniskt bläck i olika lager. Och så känner av då på i det här fallet 16 olika punkter ligger och mäter. Så. Men nu ska vi in i en madrass. Och en vårdmadrass på gott och ont är också ganska avancerad. Det ni ser där då, det är klipp från vår partner i Övik, hjälp, Healthcare. Där de har då 5 olika lager. För att kommer vi med våra sensorer så här, jag säger, men vi ska ha ett plastlager längst upp. Nej, det funkar inte. Det är obekvämt, det prasslar och det släpper inte igenom fukt. Och desto längre ner vi kommer annars, vi skulle försöka laminera in den, då, desto sämre känslighet får vi också. Plus att en vårdsäng är också ställbar i minst 2 led. Så att det är en hel del utmaningar. Jag tänkte visa er hur vi jobbar. Det här är ett exempel, det går att göra på många olika sätt. Nu har jag tryckt i 2 eller 2,5 lager kan man kalla sig. Längst ner då är det kol. Kol är ju en elektrisk ledare, men också en väldigt dålig elektrisk ledare. Om man dessutom blandar in i bläck och blandar in lite mjukgörare så man får liksom på mikroskopisk nivå i alla fall en dynamisk yta, så kommer den, när den får tryck på sig så kommer den liksom tryckas ihop. Och ligger man då och mäter med ett tilltryckt lager ovan där den bara mäter resistansen, då kommer man få olika resistans beroende på hur hårt tryck det är där. Som kan se ut till exempel så där med kraften i Newton på en sensor. Så. Och så skalar man upp det där. Det är den gamla vi kallar permobilsensorn då, med 16 stycken sensorer. Så. Och då kan man trycka lager för lager i princip vanliga tryckpressar. Det här är från en partner i Motala som vi har jobbat mycket med. Jätteduktig på att trycka med olika typer av elektronisk funktionalitet. Det är kolbanor ni ser där. Till höger så är det faktiskt silverbläck. Det låter jättedyrt med silver i bläck. Och det är det på sitt sätt, men det är så tunna lager så att det blir inte dyrt alls faktiskt. Och så laminerar man ihop dem där. Det här är från en annan partner, Skultuna Flexible, som håller till i Skultuna. Gör bland annat aluminiumfolie som också lamineras ihop. Jätteduktiga på det här, med exempel på hur vi laminerar ihop olika lager där med rätt lim och sådär. Sen eftersom det också är elektronik så man får med komponenter. Det är inte bara löda på papper och plast och dylikt. Eller som det här är faktiskt ett flexibelt material. Jag har det inte med mig, men det går att böja och dra i nästan hur som helst. Men får jag säga, jag lyckas ganska bra att ta fram processer där man faktiskt kan montera vanliga komponenter i alltså standardprocesser på det här med hjälp av ledande lim och lödtenn för låga temperaturer. Och
där vi står idag, så det är ungefär här. Och exempel på hur vi ska plocka in det. Jag har inte lagt in i vårdsäng än. Jag har precis tryckt de första sensorerna för det här. Som sagt, vi kan inte ha en heltäckande yta där. Vi tänker vi kanske ska gå in på andra, tredje lagret. Vi ska ha relativt små sensorer för också allmänna frågeställningar. Hur många sensorer ska vi ha? Ska vi ha 2 upp till 20, alltså ska vara 1 miljon sensorer? Ja, gärna jättesmå, men det blir besvärligt med utläsningstekniken. Det blir ganska dyr. Ska vi ha typ 13 stora sensorer och sådär? Det måste provas ut. Och det kommer vi också göra då. Först själva i labbet med testpersoner och sen naturligtvis ute i vården och se också att naturligtvis hur ska vi använda den här datan på rätt sätt sen. Och allra helst har vi fått lära oss nu då, så vill vi ha sensorer som verkligen kan mäta exakt, inte bara en tryckfördelning utan mäta exakt tryck. Så vi kan säga att här har vi 8 Newton per kvadratcentimeter. Va? För det finns väldigt mycket forskning på just liggsår eller trycksår som säger då att när det verkligen är risk, alltså stor risk, som man kan hjälpa de här modellerna med. Vi hoppas komma dit, men vi kommer garanterat att komma inom snar framtid så vi kan läsa av tryckfördelningen. Men också för att backa till föregående talare här. Va? Det här är ingenting vi kan göra själva. Va? Vi kan leverera tekniken liksom från ingenjörer, men vi måste jobba tillsammans med de som kan där det ska användas. Det är en jätteviktig del, annars kan vi inte göra någonting egentligen. Va? Liksom att vi till exempel då jobbar med företag som i det här fallet är Järven Healthcare i Övik som gör såna här madrasser till vårdhem. Så ska in där. Sen ska jag avsluta med att dra några slides från min kollega Jan Lönngren som tyvärr inte kunde vara här. Men han har skickat mig några slides. Det blir lite utantilläsning. Men på det andra exemplet vi drar här. Och då har han fokuserat på egentligen mikrofoner och tolka ljud med olika AI-modeller. Man får generalisera med AI-modeller. Va? Och i det här fallet för hjärt- och kärlproblem. Och det vet ju alla att det är ett problem. Va? Det är verkligen hjärt- och kärlproblem. Så. Det är... Jag ska ta en slide till. Vi har digitala stetoskop idag, ganska vanligt. Det är vackert så. Men det allra vackraste är att vi har väldigt mycket data lagrat tack vare de här digitala stetoskopen. Där läkare har tagit beslut eller kommer fram till att här är det problem, här är det inte problem. Och då kommer jag använda det för att träna upp AI-modeller som i sin tur kan göra en screening mycket effektivare. Det är inte för att plocka bort läkarna det här, utan det är för att underlätta för dem. För det krävs väldigt erfarna läkare också för att göra en bra screening eller lyssna bra på ett hjärta helt enkelt. Så. Om det är normalt eller inte och om man då ska gå vidare. Det har jag gärna jobbat med ganska mycket får jag säga. Va? Och lätt förenklat. Så att ljud kommer in via det digitala stetoskopet, det som ni ser där. Görs om till bilder, likt vi pratar om visualisering på förra sessionen. Och för upp sådana här spektrogram. Det här är då ett exempel på hur ni kan se skillnaden på en onormal hjärtfunktion och en normal hjärtfunktion. Men grejen är att det är inte ni som ska se det här nu i första fallet, utan det är en dator som tolkar. Och sen lämnar det vidare. Så. Och tydligen får jag säga så kan man faktiskt ta ut ungefär 90% med de här modellerna som finns idag. Men som forskare så vill man ju inte ge sig där heller. Utan vi vill ju ha 100%. I alla fall att det konvergerar mot 100%. Så det Janne håller på med just nu, det är att ha 2 eller flera mikrofoner. Som då tar upp interferensljud inför på samma sätt, eller det blir interferensmönster på samma sätt som man har flera olika högtalare, fast omvänt. För att kunna få fokuspunkter och ta bort det brus som finns från andra ljud. För vi har mycket ljud i kroppen när man lyssnar på väldigt låg volym. Och på så vis då kunna helt enkelt göra bättre spektrogram, tolka bättre och också avlasta de här läkarna som har följt upp som ni vet med annat ändå. Va? För det kanske någon annan kan svara på, eller berätta mer exakt, men det krävs alltså väldigt lång erfarenhet innan du kan liksom säga att du är en bra läkare för att lyssna på hjärtljud. Så. Och då är det bra ifall den läkaren kan ha en maskinell screening först.
som däremot ska vara pålitliga då. Det får inte vara så att när 90% som låter bra, det kan ju också vara så att vi tappar 10% då. Och det får vi ju inte göra. Så. Jag kunde ha pratat jättelänge mer om det här, framförallt om mina grejer naturligtvis, men jag tror tiden går. Klockan är 2 minuter till. Tack så mycket. Är det några frågor från publiken här? Ja. Just det med att läkarna då, man vill ha erfarna läkare, men kan det över tid bli så att man får mindre erfarna läkare för att man efter 20 år när man då har haft expertsystem som tolkar bilderna så är inte de läkare som sen ska få de här fallen då tillräckligt kompetenta för man inte tränat på tillräckligt mycket. Jag vet inte om jag har rätta kompetensen att svara på det, men min killgissning det är att absolut risken finns, men de här läkarna som är på hjärt- och kärlsjukdomar då kommer ju lyssna på lika många hjärtan ändå, och om inte mer, och framförallt lyssna på dåliga hjärtan och träna upp sig därför att vi kommer aldrig att släppa det helt till maskinen, hoppas jag i alla fall. Men det finns alltid en risk att man tappar kompetens här i alla branscher, alltså tappar programmerare ett tag för att man kör ChatGPT. Lisbeth och Marie, eller vi har en till fråga här. Ja. När det gäller hjärtat, är det mikrofontekniken nu som är det viktigaste i den fortsättningen på den, eller AI? Som det är nu är det nog mer utläsningen av datan. Sen pågår det alltid en mikrofonforskning och man kan just göra alltså traditionella filter bättre också. Men annars är det, och till exempel då, att ha flera mikrofoner istället för att ha traditionellt ett då, som, den liksom, som vi har haft i kanske 200 år med stetoskopen. Ta flera. Och det är inte för att du bara kan sätta upp den liksom, okej, nu ska vi 8 centimeter emellan för man ska lyssna på den våglängden, utan det kommer att krävas väldigt mycket programmering helt enkelt. Då. Tack. Ja. Har vi sett lite grann om visualisering och sånt. Ja. Frågan här då, de här larmen som kommer då från liggsår, hur visualiseras det? Blir det bara som en röd flacka? Eller Det är en jättebra fråga. Varför jag inte tog det, för att vi har inte kommit dit än i det här projektet. Vi har försökt att sätta gränser helt enkelt i våra program utefter tid då. Men helst vill jag koppla det till alltså all den forskning som finns på tryckstora som man gjort nästan manuellt, eller man i efterhand konstaterat att så här mycket tryck har det varit under den här tiden, och då har vi nått kategori, eller då har det blivit kategori 3. Det är ju per mobil och den forskning har gjort där med rullstolar och sånt, har man där kommit längre med visualisering? Det visualiseringsinterface som finns är för egentligen nästan för utvecklare, att det är grafiskt, du ser en färgskala på hur det ser. Just själva visualisering, men det är en jättestor bit i ett sånt här projekt, och där ska vi absolut, vi som liksom teknikleverantörer kan absolut inte jobba ensamma heller, utan vi måste jobba med dem i vården. Vad vill de i vården ha? Hur underlättar det för dem? Nej, det får absolut inte vara. Det ska vara en avlastning. Va? För att det är stressigt som det är i hela vårdsektorn. Va? Och det är absolut inte att ta bort sjuksköterskor eller ta bort läkare, för de kommer att behövas i alla fall. Det var min följdfråga egentligen med ny teknik, och man har ofta en rädsla att personer kommer bytas ut mot teknik. Vad är eran tankar kring det? Kring den rädslan? Ja, så jag tänker så här att vi behöver både och. Ja, vi behöver verkligen både och för att kunna bedriva god, säker vård framöver. Både teknik och personer. Jag tror inte att man kan byta ut på det sättet. Men vi har ju problem med kompetensförsörjning, så att jag tror att det är viktigt att de ska vara tillsammans, de här två. Mm. Håller absolut med. Jag tänker så här att det handlar om kanske är ju att man helt enkelt kan ägna krafterna åt där man verkligen måste gå in, istället för till exempel de här med liggsår eller risk för liggsår och så, att man får pålitliga hjälpmedel. Så att, för som det är idag så går man ju in och tittar på patienten, det ska vi fortsätta med att göra, men att man kan få tydligare indikationer än bara det okulära, och säger man är huden röd eller börjar det bli så här, nej nu börjar det på att bli lite sår, eller vad är det, att man kan få stöd och bli mer precis i de åtgärder man gör. Och det tänker jag att det är, men det är klart, det är ju alltid från att man börjar utveckla till att det har en omsättning i vården där det inte kräver jättemycket extra arbete. Det är ju en tid, det är en körsträcka. Helt klart är det så. Detsamma gäller ju också
stetoskopen och så. Vad blir sjuksköterskans roll att avlasta läkarna på vilket sätt? Inte för att, jag menar det är absolut en autonom profession, men vad ska man mera tänka på? Så ofta så tar det ju mer tid i transitionsperioderna. Men i det långa loppet så tror jag att det är något som gör det en säkrare vård. En bättre vård, en bättre arbetsmiljö. Eller vad tror du, Malin? Hon kanske inte hör oss. Jo, jag hör er. Spännande diskussioner och vi har ju alltid varit rädda för teknikutveckling, tänker jag, på ett eller annat sätt. Men när det går hand i hand med våra sociala och personliga behov som individer, då gör det ju nytta. Jag tror att vi ska, samtidigt som vi ska accelerera forskningen, så behöver den också gå i takt med hur vi kompetensmässigt kan ta oss an den. Så att just när ni nämner kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom området, så tror jag att det är otroligt viktigt att det går hand i hand, så att vi får att det blir en parallell, att det blir en dans mellan tekniken och både de som är i behov av vården och de som ska jobba med vårdstödjande aktiviteter. Och det är därför vi håller bara med, vi kan inte göra någonting annat, men det är också därför vi tänker att den forskningsdesignen som vi väljer, det är väldigt mycket deltagande forskning, och så hjälps vi åt. Vi har ju goda erfarenheter att jobba tillsammans tidigare i gränssnittet mellan omvårdnad och teknik, så det är vi är ju vana att jobba ihop också då. Ja, det tycker jag. Kanske inte må få dra över nu. Hej. Jag tänkte bara på det här med deltagande forskning som vi pratade om förut också. Är det alltså deltagande som är patienter eller sjuksköterskor eller både och kanske? Jag tänker absolut både och, men nu är ju det här framförallt fokus på då den här rolltransformeringen bland den verksamma sjuksköterskan. Så de ska absolut vara med, men man kan mycket väl tänka sig också att man tar med patienterna i nästa steg och deras närstående som idag gör ett otroligt jobb och stöd. Alltså vi skulle ju inte ha en fungerande vård eller öppen vård eller någonting annat om det inte vore för det att vi har det kan vara sammanboende, men det kan också vara vuxna barn eller grannar eller så. Det skulle helt enkelt kollapsa. Och det är ju en annan sak som vi kanske inte har tagit så mycket höjd för, Malin. Det är ju hela det man kallar den fjärde sektorn. Alltså den ideella sektorn skulle ju också vara jätteintressant att få med på banan, för att man gör redan väldigt mycket saker. Men det får vi se hur vi skriver fram i våra ansökningar som vi nu ska jobba vidare med att lämna in någon gång i januari, februari ungefär. Jag tänkte också bara det här med reformen med god och nära vård. Jag tror att ska vi lyckas med den så behövs verkligen teknikutvecklingen så att man kan bedriva vård mer i hemmet där patienten själv vill vara. Jag tror att det är en nödvändighet. Ja, vi fixar inte vården. Alltså vi fixar inte vården. När vi vet hur mycket äldre vi blir tack vare att vi har så bra vård, så blir vi ju också äldre, och tack vare att vi blir i stora lag så blir vi mer och mer hälsosamma, mer och mer medvetna. Det finns också många som kan göra goda hälsosamma val. Sen finns det också en stor grupp som tyvärr inte gör de där valen då. Men ska vi kunna leva längre och vi kanske har ett begränsat skatteunderlag, så måste vi också jobba smartare. Och det är ju tekniken en del. Men också våra arbetssätt, och det var Malin lite inne på också. Det handlar också om vilka arbetsmodeller, på strukturell nivå är det som vi har. Och den här stora vårdreformen, den är ju beslutad, men den är ju bara i sin början. Och jag tror många beslutsfattare, de river sitt hår om hur ska man göra detta. För man kommer aldrig bort ifrån att det måste finnas personal som gör arbetet. Alltså det kommer vi inte, även om vi kan få jättemycket stöd och hjälpmedel. Alla måste vara med. Ja, men jättebra. Jag tror att tiden börjar ta slut. Jag var rädd för det. Så att vi ruddar av. Och jag tackar så jättemycket till alla talare. Och jag tackar er i publiken också. Och nu ska vi börja igen. Vad blir hon då? 2:30 är det nästa session. Och då ska det bli AI-verkstad här inne. Så att varmt välkommen tillbaka.
samma till keynote-speakern på visar faktiskt en bild på
Ja, varmt välkommen tillbaka till våran sista session här på Science and Innovation Day. Det arrangeras av STC Forskningscenter med Mittuniversitetet. Och nu ska vi ha lite AI-verkstad. Men först tänkte jag bara berätta att vi filmar den här sessionen och sänder den på Mittuniversitetets YouTube-kanal. Så om ni inte vill komma med på sändningen så kan ni spara era frågor till pausen. Annars är det bara räcka upp handen och ställa era frågor under resans gång så ska Stefan försöka svara. Yes. Men då lämnar jag över ordet till dig, Stefan. Bra, tack. Varsågod. Ja, välkomna. Ska se vilken sida jag har alla slidesättet på. Där. Som sagt, jag heter Stefan Forsström och jag är docent i datateknik på Mittuniversitetet då. Och jag är också meriterad lärare och jag brukar skämtsamt lite säga det är kanske mest därför jag är här. Jag är egentligen inte forskare i AI, men jag har använt en hel del av de här sakerna och det händer ju väldigt mycket i de här områdena. Så att, och tanken med den här grejen det är att vi ska titta lite grann på de här AI-verktygen som har kommit nu och som har blivit väldigt populära. Och vi har kört den här workshopen egentligen i lite större format och lite längre format i andra sammanhang. Så jag tänker vi gör en liten light-version här och så går vi bara igenom och tittar lite grann på de här egentligen. Jag tänkte jag ska prova lite grann. Har ni mobilen med er kan ni faktiskt gärna ta fram den och prova själva om ni vill. Om ni inte har provat de här grejerna förut då. Och som sagt, tanken är att vi ska utforska världen lite grann av AI-verktygen, testa, prova på lite grann. Och jag tänkte börja prata lite introduktion och sen tänkte vi att vi tittar på de här generativa bildmodellerna lite grann tillsammans. Och sen de här generativa textmodellerna. Och sen tänkte jag sluta med lite mer avancerade exempel och kanske lite framtiden sådär. Så det är tanken. Och yes, om vi börjar med lite introduktion och bakgrund då. Och som sagt, vi har ju sett nu då de här verktygen har kommit att det finns ju extremt många sådana här nya verktyg som har dykt upp. De ploppar upp. Jag tycker jag ser nya sådana här på Twitter varje dag. Liksom, att det dyker upp, men nu har den här nya verktyget kommit. Så det kommer många sådana här typer av verktyg. Och vissa verktyg som kanske tidigare inte vi klassade som AI-verktyg görs kanske det nu också då. Men det stora grejen har ju varit generativ AI. Och vad är det då? Ja, generativ AI kan man säga att det är AI-program som kan skapa nya saker. De kan skapa bild, video, konst, musik och text och sådana saker då. Och det stora skillnaden här är att om jag säger att äldre AI, eller det vi kanske hållit på de senaste 10-20 åren och tittat på, har varit ganska mycket det vi klassar inom forskningen mer som maskininlärning. Det vill säga att vi har lärt datorer att lära sig mönster, förutspå framtiden lite grann, extrapolera, lite ta beslut och den typen av saker då. Spela spel. Så det har mest varit den typen av maskininlärning kanske tidigare. Men det här har blivit verkligen som ett stort steg mot mer generell AI då på något sätt då. Och det som är intressant är att generativ AI kan vara kreativ på ett helt annat sätt. Den kan göra nästan intelligenta arbetsuppgifter åt oss. Och är då ett steg mot på något sätt äkta artificiell intelligens då. Och inte bara maskininlärning. Och den här bilden är ju ett exempel på en sån här bild som jag genererat med ett sånt här AI-verktyg då. Och det som är lite intressant, man kan fundera på vilken nytta ger de här typen av verktygen då. Jag brukar säga det att man kan se dem som att de ger en utjämning utav den levererade kvaliteten som de här kan göra. Och framförallt så är det tillgängliggörande utav skapandet. För jag brukar säga det, jag skulle aldrig, not in a million years, kunna rita den här bilden. Va? Jag har inte den konstnärliga talangen i mig alls. Va? Men det här möjliggör ju ändå en grej för mig att jag skulle kunna göra en sån här snygg bild. Va? Så att en novis på ett område kan få en ganska stor kvalitetsökning på det den kan leverera. Och kanske framförallt också möjliggöra att kunna skapa den här typen av bilder och saker. Då. Men för en expert, det kanske inte är lika markant ökning utav produktiviteten. Då. Men det kanske ändå annars kan finnas tidsnyttor att använda den här typen av verktyg och sånt. Då. Så jag tänkte jag ska titta lite enkla exempel bara. Så att det här är Adam. Han är som mig, han kan inte rita alls. Så han använder sånt här verktyg och så bara, jag skulle ha en cool varg på ett berg och så ber han ett sånt här verktyg och generera en sån här bild till honom. Och så är han ganska nöjd över den här bilden. För den är, den är ganska snygg. Men det verkar ju vara en varg som står på den där berget då. Sen har vi Bea. Hon kanske är hobbyfotograf, har lite mer kunskaper och lite mer artistisk bakgrundskunskaper. Så att, hon kanske vill att det ska ändå vara ett porträtt. Hon vill att den här vargen ska titta över ett dramatiskt landskap. Då kan man kanske prompta de här verktygen att ge ett lite bättre svar precis som hon vill. Då.
Och sen kanske vi har Cesar som har många års erfarenhet av fotografering. Så han vet hur man tar en bra bild, han vet bra komposition och kanske sådana grejer. Så han vet hur man kan använda rätt ord för att få fram en mycket bättre bild. Prompterna på bättre saker. Då. Och nu vet jag inte, nu är det tur att det var en tv-skärm i alla fall. Men alltså, om man tittar riktigt nära på den här bilden, nu blir det lite konstigt på tv-skärmen ändå här, men alltså, man ser varenda hårstrå på den här vargen. Va? Den är extremt verklighetstrogen den här bilden. Då. Och sen kanske då har Diana som kanske egentligen inte behöver AI för att göra sitt jobb. Men hon kanske har ännu mer kan använda det här för kanske spara tid. Hon kan ta den här tidigare bilden och använda AI-verktyg för att expandera den och generera ut den här. Men hålla på att ändra komposition och sådana saker och använda de här verktygen ännu mer. Då. Så hon kanske mer använder den då för att spara tid eller sådana saker. Men det som är intressant här, det är att skillnaden mellan den här första bilden, som jag ändå tyckte var ganska bra, va? Och den där sista bilden är egentligen bara prompt, alltså bara text som jag instruerat de här verktygen till. Va? Så det är inget hantverk i sig, va? Mer än att man vet vilka ord man ska använda och prata och hantverket använda de här verktygen på rätt sätt. Då. Så att gå från väldigt enkla bilder till ganska avancerade, det är inte så att säga svårt på det sättet. Då. Så vi tänkte som sagt börja titta lite grann på de här generativa bildmodellerna. Och de här är ju då de här bildmodellerna som de kallas för, som är då byggt som är maskinlärning som har tränats på massa bilder och kan i sin tur då generera nya bilder. Så att de här AI-modellerna kan då skapa helt nya bilder av sig själv då. Och det här är ju då, de gör det då baserat på mönster de har lärt sig, stilar och egenskaper som de har tittat på. Och det finns ju väldigt många sådana här verktyg idag som har kommit upp och de är bra på lite olika saker. De har olika prisklasser, de har lite olika funktioner, vad de kan göra och på vilket sätt de använder dem och sådana saker. Deras gränssnitt kan se väldigt olika ut. Då. Och här är kanske 4 ganska vanliga. Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion och Photoshops egna. Då. Men som ni såg i den tidigare bilden, alltså viss konstnärlig talang, viss kunskap om de här verktygen och goda nyckelord underlättar ju för att få den bilden man vill ha. Då. Och gör man inte det, om man gör den här väldigt simpla prompten till de här, då väljer de oftast, låt oss säga, sin egen stil. De går efter vad de ungefär har blivit inställda på som default. Vilket ofta är ganska snygga bilder, men man får det man får då i så fall. Jag ska se så att jag har med mig. Och allt slidesen här överallt. Så hur startar man då? De enklaste de här tjänsterna, de är byggda som, låt oss säga, typiska webbtjänster. Och de som sagt, vissa är ganska enkla att använda och de flesta har någon typ av gratis grej eller att man får visst många gratis prov att köra, generera bilder då. Och här är en då som har kommit upp ganska nyligen faktiskt, som är då Microsofts Bing Image Creator som man då kan använda. Och här ser ni lite grann hur jag har gjort här. Här har du gett en prompt, Teddy Bears mixing sparking chemicals as mad scientist in a steampunk style. Och så trycker man på skapa där och sen så kommer en liten laddningsskärm och så får man vänta en liten stund beroende på hur många andra som sitter och genererar bilder just nu. Och här är ju oftast, gör man det här på morgonen då amerikanerna har inte vaknat än så går det mycket fortare. Va? Och sen får man då bilder, oftast får man då 4 exempel som ni ser där uppe. Har jag fått massa teddybjörnar som mixar kemikalier då, från det här verktyget. Då. Så jag tänkte nu lite grann att vi kan, så att säga, vi kan pröva på det här lite grann om ni vill. Vi får se som sagt, har ni era mobiler med kan ni också prova på tillsammans med mig här då. Microsofts Bing bildskapare eller Image Creator då använder faktiskt den nästan så att säga den nyaste motorn till och med för att generera sådana här bilder. Så det blir ganska bra bilder faktiskt i den här. Och den har ett hyfsat lättanvänt gränssnitt i det. Det enda som är problem med det här så att säga, verktyget är att man måste logga in med ett Microsoft-konto för att komma åt det här. Så det är väl det som är lite jobbigt då. Vissa av de andra verktygen kanske man i alla fall kan generera ett par bilder innan man måste logga in. Men just för det här måste man logga in för att komma åt det. Och som sagt, det kan bli lite väntetider om man håller på med det här, speciellt om många genererar bild samtidigt. Och vad jag har sett i alla fall så har man på Bing här har man som 15 snabba genereringar.
Och sen efter det då står det att det kommer bli lägre prioriterat och troligtvis kommer ta mycket längre tid att generera då. Om man inte betalar för tjänsten, för det är det de vill att man ska göra. Men 15 gånger 4 bilder är ganska många bilder ändå, så att man hinner generera innan man kommer upp dit. Så jag tänkte så här, vi kan prova lite grann. Som sagt, har ni era mobiltelefoner får ni gärna gå in på det här. Då. Och som sagt, vi har kört det här i lite andra sammanhang, den här workshopen. Gärna, så jag har satt ett litet scenario här för oss själva. Då. Du har råkat tacka ja till hjälpa till era barns fotbollslag med diverse uppgifter. Det kan hända den bästa, så att säga. Kanske flera som känner igen sig. Men så, säg att vi då, ja, men det här fotbollslaget ska anordna ett disco på närmaste lokal. Vi kanske då ska bara prova att skapa en liten bra grafik eller affisch till den här inbjudan till det här. Då. Och då kan ni som sagt antingen gå in på bing.com/create där, eller QR-koden borde också peka åt det hållet. Då. Och här har ni till och med en bra startprompt för det här som man kan prova på. Och jag tänkte att vi kan prova. Vi kör lite live här så får vi se hur det går. Så att som sagt, vi har ju, ska jag dra åt det där hållet. Vi har ju Bing bildskapare här. Och nu måste jag själv se vad jag hade skrivit för prompt där. Background for disco party invitation. Vet du vad, jag drar den till min sida så jag ser vad jag skriver. Så trycker man på skapa här uppe. Här ser vi att jag har 15 stycken såna här coins för att skapa. Då. Och då genererar den då de här avbildningarna. Man får även lite tips om hur man kan tänka sig att göra. Och det finns lite andra såna här överraska mig-knappar och lite sådana saker som man också kan titta på. Men det den gör här som sagt, det är att den genererar de här olika lite bilder då, som den tog fram här åt mig då. 4 stycken bilder på hur man då vill att det här ska se ut då. Och sen kan man ju så här, ja, det går ju att klicka på de här om man vill ha större upplösning och se hur de ser ut och lite allt sånt. Det var lite svårt att se. Och sen kan man ju då hålla på och ändra lite grann. Man kanske vill att den ska vara fotbollslaget kanske blue and white. Kan prova det, ska vi se. Så borde det då generera liksom med blåvita färger, kan man, om man nu vill ha det, om man har det på sitt fotbollslag. Och som ni ser som sagt, det tar ju lite tid att hålla på det. Och då kan vi få lite andra bilder som man får det här då. Sen kanske man ju då vill ha någon annan stil på det här. Jag kanske vill att det ska se ut som man kan skriva till exempelvis, jag vet inte hur bra det är. Nu kör jag det här verkligen på vi kanske vill att det ser ut som vattenfärg. Och det som man kan tänka på mycket med de här, det är att egentligen är det bättre ju mer man beskriver de här bilderna hur man vill ha, desto bättre blir oftast de här bilderna. Så att man ska egentligen inte räds för att skriva en lite längre prompt. Nu ska vi se, men här i alla fall borde det ändå se ut som vattenfärg, va? Liksom, som den har genererat de här bilderna med. Så det är ganska mycket att man får fundera igenom liksom, men hur vill jag att den här bilden ska se ut och förklara för den. Och sen, det finns ju både mer avancerade verktyg, det finns som man kan göra också. Vissa kan man vikta de här orden, hur viktiga de ska vara gentemot varandra. Man kan göra det som kallas för negativa prompter också, det vill säga att man kan få den att generera att man kanske inte vill att det ska vara en diskokula med. Kan man säga åt den att du ska generera en bild, men det får inte vara en diskokula i den, så kan den liksom generera sånt och hålla på. Kan visa lite, lite andra bilder som jag genererat tidigare här också. Här har jag också genererat en sån här bild som såg ut. Här använder jag också background for disco party invitation. Och där ser vi också att det blir en väldigt bra bild med en väldigt stor diskokula och sånt. Jag tror att den blir stilen disco också, eller hur? Liksom, den tolkar även det med i det hela. Och den här är ju då genererat i DALL-E 3 med Bing då.
Sen finns det ju lite andra också. Midjourney är kanske en av de största verktygen på det här också. Jag kommer visa lite mer om det också sen. De har tidigt varit väldigt bra på att generera bilder. Så här såg en av bilderna som Midjourney generera. Och här kan vi också se att de tolkar ju liksom den här prompten lite olika beroende på hur de används då. En annan Stable Diffusion, en annan sån här motor då, som är kanske en av de tidigaste. Eller jag skulle nog säga att första DALI-versionen var kanske den första, men sen kom de här Stable Diffusion och de har varit mera, låt oss säga, open source, som är väldigt tillgängliga. Men där brukar bilderna bli lite sådär, men inte helt perfekta. Det ser kulorna där är inte helt runda. De är liksom fyrkanterna på diskokulan är inte heller riktigt sådär snygga som de ska vara. Va? Men det brukar bli sådär, om man kisar ser det bra ut. så kan man ändå se hur det ser ut. Och om man då pratar lite tips och tricks då, som man kan fundera på då man använder den här typen av verktyg. Det är att bilderna blir liksom som bäst om man tänker liksom att hur man vill att bilden ska se ut. Va? Egentligen så är det inte så bra på att göra just att man bara ger den en liten sådär lös prompt. Ge mig en fotbollsspelare i vitt och blått då, till exempelvis. Då gör den som den vill. Det vill säga den använder sin default-stil och mycket som den är liksom grundinställningen som den är inställd på. Va? Så ju mer man kan beskriva hur man vill att den här bilden ska se ut, desto liksom bättre blir det. Då. Och sen handlar det väldigt mycket om hur man promptar och vilka ord man använder. Och här finns det ett exempel på ganska många som jag har tagit fram som man kan prova och ha liksom lite kul med, så att säga. Man kan jobba med formatet om man vill att det ska vara en fotorealistisk bild, om man vill att det ska vara en ikon eller om det ska vara typ en clipart eller liknande. Om man vill att det ska se ut som ett produktfoto. Om man vill att det ska vara liksom 3D i det på något sätt, isometriskt, om det ska vara ett collage eller psykedeliskt eller vektorgrafik eller liknande. Och sen kan man ju beskriva den med alla möjliga olika, som kan vara olika mängd så att säga fuzziness i sig på något sätt. Alltså cute, highly detailed, vivid, ornate, fantasy, cold, warm och allt däremellan, alltså kan man använda och beskriva det. Sen så vill man ha väldigt fotorealistiska bilder, då kan man gärna använda sig av fototermer. Alltså man kan nästan säga att vilken typ av lins man skulle ha velat att den här bilden var tagen med. Att den ska ha sån här bokeh-effekt, eller om det ska vara ett makro, eller om det ska se ut som en 4K eller 8K-bild, och om det ska vara double exposure och sådana saker. Då. Sen kan den också väldigt mycket referensstilar om man säger att jag vill att det här ska vara i Pixar-style så kan den göra det. Eller Disney, eller man vill som det här exemplet som Wes Anderson liksom stil eller Van Gogh eller sådana saker. Då, så kan den liksom imitera det. Och lite sådana saker ser ni här nere. Jag tror att grundprompten när jag genererade det här var bara football player in blue and white, tror jag det var. Eller soccer player. annars tolkar den fotboll som amerikansk fotboll. Så soccer player in white and blue. Och sen hade jag då anime style, 1970s. Som sagt, det är inte riktigt äkta återgivning här med bilderna, men alltså det här ser ut som ett foto nästan från 70-talet. Det ser riktigt häftigt ut. Och ser vi Pixar där och lite andra varianterna. Så att, vi skulle kunna prova att göra någon till intressant här. Jag tänkte att vi ska se om vad vi kan nu. Det var svårstyrt där. Händer, ja precis. Det är alltid sån här som vi var inne på här. Jag vet inte, ser man det på någon av de här? Ja, men här är händerna lite. Ja, precis. Som sagt, de här de vet ju inte hur en människa ser ut generellt sett, utan de har ju bara tittat på massa bilder. Så att de har en tendens att få en hel del saker fel. Alltså speciellt de här som var baserade på Stable Diffusion och sånt. De har en tendens att få 3 ben och armarna händer konstigt. Och de kan ha 5 eller 6 fingrar och 3 fingrar och de kan gå ihop och benen kan liksom böjas på ett speciellt sätt. Så att ibland så får man liksom generera ett par bilder innan man får det. Men jag skulle säga att de har blivit bättre och bättre på det här. Ja, men som DALI 3 som vi hade som exempel här då. Och tror jag, och även Midjourney är ganska bra på det. Men det kan hända även där då. Men vi kan ju generera en människa. Vet du vad? Nu tror jag bara lägger till Soccer Player på den här vi hade innan här. Ska vi ta Pixar också? Bara för skojs skull.
Ska vi se vad vi tar. Blue and white background for disco party invitation. Watercolor, soccer player, pixar. Ja, nu blir det både watercolor och pixar. Då får vi se hur det blir. För det kan som sagt, det går ju att mixa ganska rejält här då. Så jag håller på att generera här. Men det är sådana här saker som... Ja, det blir inte någon Pixar-stil på det där i alla fall. Men som sagt, vi kan ju se händerna blir ju alltid lite konstiga. Men vi fick inga flera armar. Men vi tittar på de här människorna här nere. Det känns som att här måste han ha gjort fel på någon. Här ser man ju att det kanske går ihop lite grann. Man kan inte riktigt skilja liksom shortsen på den ena från den andra. Och sånt. Här saknar en arm här också. Va? Och här sticker upp någon till arm eller någonting. Så att de gör ju fel liksom. Och det är ganska klasstypiskt för AI-verktyg att man får vara medveten om att de gör fel. Alltså det ska man vara medveten om. Och de kan göra det på ganska förtroendegivande sätt också. Fotbollen ser ganska bra ut ändå. Annars kan de ha problem ibland att just få till en fotboll med rätt mönster. Sådär. Den här fotbollen ser konstig ut. Den där också då. Men yes. Men jag tror att vi kan gå lite vidare tror jag. Ska vi se. Ja, för mycket här åt alla håll. Så. Här är en annan bild som jag tog, eller som jag genererat. Den här gången använder jag ju då ChatGPT som vi kommer att prata lite mer om. Men de har också en bildgenererare i sig nu. Den släppte de bara förra veckan typ. Den är lite annorlunda, för även om jag så åt den och generera background för disco party invitation så hjälper den mig att generera en mycket mer komplex prompt på det. Så att jag sa det här, men det den genererade på var den här. A photo of a shimmering disco ball casting multicolored lights into a dance floor surrounded by vibrant neon lights. The atmosphere is energetic with a subtle silhouette of dancing figures in the background. Och som du ser, det här prickar ju in ganska bra va? På själva prompten, att det är liksom figurerna i bakgrunden och sådana saker. Så att jag tog med det här med som ett bra exempel för att visa på att man ska inte vara orolig för att göra en ganska lång prompt. Även för bilderna. Här satt jag och lekte lite grann i Midjourney som är som sagt ett annat verktyg. Och här la jag in en negativ prompt bara för att få den. Och då sa jag att det får inte vara någon boll eller med i den här. Och då tog den bort discobollen. Och sen gjorde den inte en fyrkant också, tycker jag var intressant. Då kan jag faktiskt skriva text här till mitt fotbollslagsinbjudan och sånt. Så det tyckte jag ändå var ganska bra utav den att göra. Här var någon annan. Här tänkte jag så här, ja, men vi kanske vill ha det som en poster mer. Då vill jag kanske ha i 2:3 format så den är liksom högre upp sådär. Och då blir det också, då genererar den ju åt det hållet och fortsätter. Och även här tog jag ju bort bollen då, så att jag kanske fick utrymme för att skriva text. Då. Se vad hade jag mer här då? Ja, jag vill ha med en fotboll också. Här la jag då till sockerparty och att jag gärna vill ha den i en vektor och som att den skulle fungera som en poster då. Och lite sådana saker. Jag tror jag hade en till bild här också. Här gav jag den prompten till ChatGPT också och då genererar den som sagt den mycket mer. Och här visar ju också styrkan i kanske DALL-E 3 som är den kanske absolut nyaste. Den fixar text. Många av de här bildgenereringsverktygen de har jättesvårt att hantera text. För att de här bildgenereringsverktygen de kan inte språk, de kan inte text. De vet hur bokstäver typ ser ut men de vet inte vad ett A är och ett O är och så vidare. Så att det man oftast kan få från de här verktygen är liksom nästan som ryska bokstäver så här. Det blir så här en blandning av konstiga former som ser ut som bokstäver om man liksom kisar lite grann men inte mer än så. Då. Men just DALL-E 3 är faktiskt väldigt bra på text till och med också. Yes, jag tror att vi går över lite mer på textmodeller så kan vi prata lite grann om det. Så generativa textmodeller då, och det var väl kanske det här som lite grann som verkligen gjordes runt nyåret förra året liksom, där det här kom verkligen med ChatGPT och sånt där och var det stora va. Och textmodellerna då, de kan ju då generera helt nya textstycken. Och det är det de är väldigt bra på. De kan skapa utkast, de kan skriva typiska brev, presentationer, steg för steg guider och så vidare. De är väldigt bra på att sammanfatta text, skriva om en längre text till kortare eller granska det du har skrivit från instruktioner. Typ om jag har den här texten, det här var instruktionerna, har jag uppfyllt de instruktionerna ungefär så kan den till och med granska åt det på det sättet. De här modellerna är ju då ganska bra på
förbättra text också, ändra tonen, göra den mer lättsam, göra den mer akademisk och så vidare. Anpassa text efter målgrupp, så här, ta den här texten, skriv den så att en 5-åring förstår det och sådana saker då. Eller översätta är den också väldigt bra på att göra. Sen så är det ganska intressant att man kan faktiskt också använda dem som en diskussionspartner. Man kan få dem att, att diskutera med, belysa olika vinklar. Så, men jag tänker på det här sättet. Kan du ge 3 andra exempel på som det här skulle kunna hanteras? Ja, man kan den liksom kanske generera det. Kan ge förslag på olika saker då. Det är ganska roligt också att just ChatGPT, att det går att rollspela med den. Man kan faktiskt säga åt den, så här, jag vill att du ska bete dig som en sån här person eller som en specifik person. Så kan man agera hur den ska instruera och hur den ska prata med en och på det sättet. Då. Och sen det som kanske är lite intressant från mitt perspektiv också är att man kan ju också få den att generera programkod, alltså programmera nästan. Så man kan nästan ge den ett problembeskrivning och så kan den generera kod och nästan lösa problemet. Jag har ett litet sådant exempel sen också. Men som sagt, språkmodellen ChatGPT var ju det verktyg som verkligen startade den här hypen. De här stora språkmodellen fanns faktiskt innan. Liksom. Det var egentligen inget nytt i sig, men de verkligen gjorde ju så att det blev stort, det blev lättanvänt och sådana saker. Då. Och det ChatGPT egentligen är att det är en språkmodell som man kan chatta med för att få svar. Det är det som är den stora grejen. Då. Så det blev ju då väldigt användarvänligt och den är duktig på att generera helt ny originaltext. Då. Men det som jag tycker är lite intressant om man tittar på det är att ChatGPT visar och uppvisar också alla de liksom problemen med de här verktygen som man ska vara medveten om när man använder dem. Då. Och en av sådana sakerna är ju att de här verktygen är ju egentligen inte tillförlitliga då det kommer till faktakunskaper. Va? Utan de är bäst på språk, på att hantera meningar, sammanfatta, ändra ton och sådana saker. Men att ställa en faktafråga till den är egentligen inte tillförlitligt sätt att söka information på. Men det som är jobbigt är att den har oftast rätt ändå. Va? Så att då det händer, då är det jobbigt. Liksom. Men den har som oftast rätt. Men det är egentligen inte det man är tänkt att man ska använda den till att ställa faktafrågor. Så att ChatGPT är ju egentligen bäst som språkmodell. Det vill säga att man ska använda den för att bearbeta text, sammanfatta saker, expandera, ändra ton, modifiera, anpassa efter målgrupp och sådana saker. Det är där det verkligen liksom skiner den här typen av verktyg. Då. Och nu kanske de flesta av er har provat på ChatGPT, men annars kan ni gå in och prova om ni vill här nu också. Som sagt, bara ta upp mobiltelefonen och gå in. Och hemsidan för det är ju chat.openai.com då, så att ni inte går in på några andra, för det finns en hel del liksom fusksidor och grejer som försöker lura en inne på. Och för att använda det här, jag brukar säga lättast är bara typ om ni har ett Google-konto så liksom logga in med Google så kommer ni in och kan använda det där. Då. Och då tänker jag mig så här, ni råkade även tacka ja till att bli fotbollstränare för ett barns fotbollslag. Och då säger jag, hur kan vi använda då kanske ChatGPT för att hjälpa oss i den här rollen då? Och då kan man ju ställa frågor då som, jag ska hålla en typ av föreläsning för barnen om viktiga fotbollsregler. Hur ska jag kunna lägga upp en sån då? Man kanske kan fråga de här, hur skulle ett träningsschema för 10-åringar kunna se ut då? Eller man kanske vill fråga om skadeförebyggande åtgärder. Man kan prata med den, hur ska jag dela upp olika spelare i grupper? Och det här är vi kanske prova det sen, men så här, man kan faktiskt säga så här, jag har 15 stycken barn. Pelle och Kalle får inte vara i samma grupp. De här 2 får inte vara i samma grupp. Det ska vara jämnt fördelat mellan killar och tjejer. Men liksom, den kan verkligen hjälpa en och faktiskt arbeta med namn och på det sättet. Då. Man kanske vill få den att göra övningar, tekniska färdigheter, laganda, samarbete, så kan man liksom få den att generera text för att hjälpa den och sånt där. Och det som också är ganska intressant är att man kan ställa frågan tillbaka. Så här, jag ska göra det här. Vad kan du hjälpa mig med det här? Så kan man faktiskt också få en hel del intressanta svar från den. Vi kan titta på några exempel först, så kan vi köra någon exempel med live här sen också. Här har jag då skrivit då. Nu skrev jag på svenska till och med. För den är ganska bra på svenska också, så säger ChatGPT. Den är som sagt tränad på engelska. Och jag tror, man får liksom känslan av när man pratar med den att den tar min prompt och så översätter den till engelska. Och så kör den och så översätter den tillbaka till svenska. Men det blir väldigt bra ändå. Då. Men jag skriver då, jag råkar tacka ja till att bli fotbollstränare med 10-årings fotbollslag. Vad kan jag tänka på då jag ska träna dem? Och då säger den då, grattis till din nya uppdrag som fotbollstränare. Att vara tränare för ett barn kan vara mycket givande. Har du
här har du några tips att tänka på. Och så får jag då en lista på tips. Men det som kan vara intressant att reflektera här över, det här har jag ju faktiskt gjort fel på något sätt. Här har jag ju bett om en faktafråga om det här. Så det är egentligen inte det här sättet som man ska använda det här på. Så en bättre prompt hade kanske kunnat varit någonting sånt här då. Jag hade tänkt lägga upp en träning så här. Först 15 minuter uppvärmning, sedan 15 minuter det här och slutligen hur kan jag förklara de här övningarna på ett pedagogiskt sätt för 10-åringar då. Så här har jag då tagit mina instruktioner och jobbat vidare på dem, expanderat på det som jag har sagt. Då. Ja, men då tycker jag du ska skriva liksom uppvärmningen. Och då har jag ju till och med anpassat texten här lite grann så här. Vi börjar med att springa runt i en cirkel för att få igång våra kroppar. Sedan kommer vi att ta varsin boll och dribblar medan vi springer. Kom ihåg att ha koll på bollen, försök att inte låta den rulla för långt ifrån dig. Liksom, det är ju anpassat för att jag ska kunna säga det här direkt till en 10-åring. Va? Och sen ger det mig själv lite tips också. Använd gärna lekar eller tema för uppvärmning är roligare. Till exempel, vi är alla bilar på en motorväg och bollen är vår motor. Låt oss se hur fort vi kan köra. Liksom. Så här har jag verkligen tagit det jag har skrivit och liksom expanderat den. Så jag skulle säga kanske en något bättre fråga. Men lite andra tips och tricks man kan fundera på då man gör det här också. Att samma gäller här med ChatGPT, att var så tydlig du kan. Man kan skriva långa instruktioner till ChatGPT. Man kan skriva väldigt långa instruktioner. Man kan ge den väldigt mycket text som den kan jobba med. Och som sagt, ha ett ganska naturligt mänskligt samtal med den. Det är det den är gjord för. Den är gjord för att chattas med. Va? Och rätta till den om den säger fel. Om du upptäcker att nej, men här är fel. Då är det bra att säga åt den. Men nu har du gjort fel. Va? För då lär den sig och efter vad du har sagt att den har gjort fel också. Och som sagt, man kan gärna försöka få den att prata med dig. Jag vill att du ska agera som en granskare eller en expert eller liknande. Jag behöver hjälp med... Och en ganska intressant grej som man kan också få till, det är att man ber den ställa frågor till mig. Att jag säger att jag är expert på AI-verktyg eller vad det kan vara för någonting. Vad behöver du veta från mig för att kunna generera en bra sammanfattning utav någonting? Eller en bra outline på föreläsningar eller vad det kan vara för någonting. Man kan få den att argumentera med dig. Det är ganska intressant faktiskt. Man kan ta varsin roll och diskutera. Man kan typ diskutera kärnkraft. Eller man kan göra något riktigt dumt. Typ som att är Danmark ett riktigt land eller inte. Va? Och då kan man verkligen få den så här att faktiskt argumentera för de här sakerna. Helt absurda saker liksom, kan man ändå få den att göra. Ibland så är de ju lite motstridiga. Även ChatGPT kan vara så här, Danmark är ett riktigt land, jag tänker liksom inte argumentera för det. Men då kan man säga, nej men prova ändå. Liksom. Och så här, men okej då, så fortsätter den. Så det går liksom att putta den vidare också. Jag hade någon workshop här med något företag där det är någon som provade liksom, jag ska skriva ett argt mejl till en kollega om det här, typ så här, hur ska jag formulera mig? Så fick han liksom ett argt mejl och så fortsatte han men ännu argare och så ännu argare. Och liksom till slut blev det helt absurt argt mejl till en kollega liksom. Men så det går liksom att trycka på den mer och mer. Bara. Men det gäller att man får se det som en kollega nästan som man jobbar med. Va? Andra saker som är ganska lätt att glömma, det är att det är bra att starta en ny chatt om man vill byta ämne. Va? För att allt man har skrivit tidigare i den här chatten, det kommer den ihåg och basera sina svar på. Så att om du har haft en chatt om fotboll, liksom, då ska du byta med något jobbmässigt. Ja, men då är det bra att börja en ny chatt eller liknande, för annars kommer den tänka på fotboll medan du pratar jobb med den och sådana saker. Och man kan också få den att återskapa ett svar om man vill se variationer av svaret. Om man tyckte att det här var inte riktigt bra, då kan man liksom gå in och redigera en fråga och så kan man nästan få den att liksom forka sig lite sen så här och skapa olika svar. Och sen kan man också redigera om man insåg direkt att han förstod inte vad jag sa. Liksom. Och då kan man ju faktiskt bara gå in och redigera frågan så får den att stoppa. Då. Men om vi ska... nu har jag tappat bort mig igen. Nu kommer jag inte på någon bra grej här, men vi skulle ju kunna prova och skriva någon chatt här till ChatGPT. Vi tar den där som jag tog förut då. Jag har råkat bli tränare för mitt barns fotbollslag. Det vill att jag ska leda en träning.
hur kan jag göra den så rolig som möjligt? Nu är ju det här egentligen inte rätt typ av fråga att ställa, för det här blir ju som en ren faktafråga. Och då säger den så här att ja, men grattis till din nya roll som fotbollstränare, att jag tränar roligare. Och då liksom genererar den här. Och den här bygger ju då på att den har sett så mycket annan text på internet så att den kan liksom generera det här. Även om den inte vet någonting om fotboll egentligen, så vet den liksom hur texten ser ut som beskriver de här, och då blir det ju väldigt bra då. Sen kan man ju då, jag tänkte faktiskt stoppa den. Om jag bara hittar min muspekare här. För man kan ju liksom gräva mer här då. Okej. Berätta mer om punkt 3 kanske. Och då kan man ju liksom få den att gräva djupare i det här då. På så sätt. Målskyttetävling, varierande positioner och så vidare. Som sagt, det går ju att göra väldigt mycket med det här, och det är lite svårt att visa lite grann så här live. Man måste nästan sitta nere själv och prova, men kanske man har en arbetsuppgift själv som man vill testa på. Den kan få sitta och hålla på där. Jag tänkte att, nu ska vi se, måste jag vara på rätt ställe här. Jag ska bara kolla hur mycket tid jag har här, så att vi håller oss lite någorlunda. Vi kan titta på lite mer avancerade exempel, så kan vi prata lite mer och så kan vi ta lite frågor sen. Så att, en kanske ännu bättre fråga till ChatGPT, och det här är såna här saker som kommer mer och mer nu i de här, det är att man kan exempelvis faktiskt få den att gå ut på internet och leta information som den vill göra. Och det är kanske en ännu bättre fråga att ställa till det här då. Så till det jag har gjort här då, det är att på den här hemsidan så har jag letat upp en hemsida från Svenska fotbollsförbundet. De beskriver så här, men hur ska man göra en träning för barn då? Finns en massa bra övningar. Och då säger den så här, men okej, på sidan du hänvisar till finns FIFA 11 plus kids som förklarar bla 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 och så vidare då. Och sen ställer jag då uppföljningsfrågan, hur kan en fotbollsträning på 1 timme för 10-åringar baserad på den här övningen se ut? Va? Då är det inte textmodellen som genererar faktat, va? Utan då är det ju hemsidan som har bistått med faktat från fotbollsförbundet. Va? Och då lägger jag ju då upp en träning baserat på det. Va? Så då undviker jag ju den här faktafällan som man lätt kan hamna i, att den genererar fakta från ingenting och bara hallucinerar upp en träning. Liksom. Utan här får jag den faktiskt att basera sig på faktisk kunskap. Då. Ett annat alternativ hade ju kunnat vara att jag faktiskt gick in på hemsidan och bara kopierade all text, klistra in den och sa här är text från fotbollsförbundet, generera och så vidare. Men nu i nyare versioner här så kan man faktiskt till och med få den att gå ut på internet själv och leta upp det här. En lite intressant sak som jag tycker är intressant, men det kanske mest för att jag kommer från datateknikområdet. Det finns en grej, och det här är ju man måste betala för att komma åt de här tjänsterna. Men den heter Advanced Data Analysis. Och det här handlar ju då att då kan man få ChatGPT att köra kod. Eller framförallt, jag brukar säga, det får den att tänka i kod. Och det är som att man byter ut hjärnan lite grann i den och säger att istället för att tänka text så ska du tänka kod. Och då kan man få den att använda program för kod för att utföra beräkningar, generera grafer, tabeller och sådana saker, vilket är ganska intressant. Då. Och den löser också en del problemen, för vanliga ChatGPT har faktiskt ganska svårt att räkna matte. Den finns ganska mycket roliga exempel på att den har räknat jättefel på mattetal och så här. Och det är för att den kan inte matte, den text. Liksom. Den gissar, så om man ska addera 2 ganska stora tal så räknar den ofta fel och sådana saker. Men om man säger den att lösa problem med programkod, med programmering, då räknar den ju rätt. Så att säga. Och Advanced Data Analysis gör ju då att den genererar egen Python-fil, Python-kod, och sen så kör den Python-koden inne i själva chatten till och med, så att den gör det då. Så det blir som en kodtolk, och den kan användas för att analysera andra filtyper. Så då kan man ladda upp en fil och säga, hej, det här är en pdf-fil. Kan du ta ut den här texten ur den här, eller kan du ge en graf på det här, eller det här är en Excel-fil, kan du generera en tabell över det här, eller och sådana saker. Så fördelen med just det här verktyget då, det är att
Den blir väldigt bra på att förstå problem. För den har fortfarande liksom ChatGPT:s problemförståelse och textförståelse. Men den löser en hel del nackdelar då det kommer till liksom räkna matte och sådana saker då, som vanliga ChatGPT kan vara ganska svårt för. Då. Och jag tror ju att det här är ju ganska likt det som jag tror Microsoft lär lansera här inom ett år. Liksom. Att kunna chatta med sitt Excel-ark. Och så här, men varför gick försäljningen ner i oktober? Liksom. Och den här typen av liksom verktyg kan ju så gott som göra det. Då, liksom. Att den kan analysera ett Excel-ark, siffrorna som finns och dra slutsatser. Och jag gjorde ett ganska enkelt exempel här. Jag hade ett möte med kollegor där vi skulle köra en sån här workshop. Så gick jag in i Outlook och så tog jag så här, copy status to clipboard. Jag bara tog den här liksom, knappen som finns där. Och då får jag en rak textfil med liksom, vilka som har tackat ja, nej och kanske och sådär. Och så laddade jag upp den här i ChatGPT då. Och sa jag så här, this is a tracking list for a meeting tomorrow. Can you help me visualize the data? Och då säger ja men självklart. Och så tittar ni igenom den här och så analyserar han den med kod. Så det är liksom, man kan visa här också, så ser man faktiskt Python-koden, hur den kör den och analyserar den också. Men jag minimerar det här. Och så säger han så här, men det här verkar vara en tab-separerad fil med de här fälten och så vidare. Och så säger han, men hur vill jag att jag ska generera det här? Och så här, men kan ni generera en bar graph på det här då? Och jag bad den också generera en cirkeldiagram och det gjorde den då på den här texten då, direkt med Python-kod. Och så här använder vi då pyplot för att plotta ut det här då. Så jag har ju bara tagit rådatat in i ChatGPT och säger generera en tabell över det här då, eller generera en graf på hur det här kan se ut då. Och jag tror ju som sagt att det här är ju mer och mer det som kommer att komma, att du behöver kanske inte lära dig exakt vart man ska klicka för att generera en graf i Excel längre. Man kan bara säga att ta den här fältet och jag vill kunna visa den här aspekten och så kan den generera det. Lite annan grej, fotorealistiska bilder är ganska kul att faktiskt ge sig på och försöka göra. Här har jag då tagit en bild, tänkte säga baserad på min fru, men det var hon som tyckte att jag skulle göra det här. Men en sjuksköterska som är trött och sånt. Och här var jag också tvungen att faktiskt negativprompta bort, för om jag bara skrev sjuksköterska fick de någon sån här sjuksköterska hatt, så här väldigt amerikanskt. Men då fick jag då en bild som ser ut så här. Och den ser ju extremt liksom verklighetstrogen ut, den här bilden. Den ser verkligen ut som en sjuksköterska, i en sjuksköterska liksom, bakgrund och så vidare med håret uppsatt och trött. Liksom. En annan bild som jag är också ganska stolt över som visar liksom hur det här kan se ut. Och här genererar jag en katt. Då. Och igen, inte riktigt där skärmen gör det här rättvist. Va? Men här är jag också då använt lite fototermer för att få den att göra det här. Då. Alltså, om man tittar på den här bilden noggrant, du ser liksom blodådrorna i örat på den här katten i den här bilden då, i det här verktyget. Och hur det och varenda morrhår och varenda hårstrå syns ju i den här bilden då. Och hur det blänker i ögonen och hur liksom merleringen i ögat till och med. Så det är extremt imponerande på vilken typ av bilder man kan få till om man faktiskt promptar de här rätt då. Programmering, det här satt jag hade lite kul med igår faktiskt. Jag tog en tentauppgift från en kollega som de hade i en tenta. Och den här är på svenska också, uppgiften där. Oj. Så det är en vanlig tentauppgift då. Och då kunde man i en nyare version av ChatGPT kan man också ladda upp en bild då. Så jag tog den och så gav jag den till ChatGPT och så tolkar det här och så tolkar han det. Jag översätter den till engelska och så tolkar han uppgiften. Och så säger jag, generera en kod för det här och nu var det här C++ så då kanske du kan inte köra det då. Men han genererar ändå koden för att lösa den här tentauppgiften rakt av bara. Han skriver koden, analyserar, svarar på frågan som det var. Okej, så jag tänkte avsluta med att prata lite framtiden sådär. Och lite mina reflektioner kring det här då. Så att, det jag tycker man ska vara medveten om det är att det finns en så att säga pedagogisk fälla i det här. Vi ser och vi har redan sett och vi ser ju att de här verktygen kommer att användas för att fuska. Vi ser det mycket i universitetsvärlden och sådär. Vi ser mycket, även grundskolan har ju sett det. Det vill säga att man använder de här för att inte lära sig saker helt enkelt då. Och att man litar på det den säger utan liksom vara faktakritisk. Men då brukar jag säga så här, men om vi funderar tillbaks då. För det första tycker de att de kallar det för fuska, men det är snarare att de använder det på fel sätt då. Men
hur har vi hanterat spökskrivare tidigare och andra tekniska verktyg? Va? Hur hanterade vi då vi fick miniräknare? Hur hanterade vi hade stavningskontroll, grammatik, hjälp liksom? Program som Grammarly och sådana saker. Vi har ju liksom ändå accepterat att de verkligen finns. Och var drar vi gränsen? Vad är acceptabelt? Vad är inte? Jag tror att det är helt omöjligt att förbjuda det här nu. Det här finns liksom. Vi får bara anamma att det finns och kunna använda det på rätt sätt. Och jag ser också det som jag brukar dra ett exempel till mitt eget examensarbete som jag gjorde på Mittuniversitetet. Där jag gjorde det, för då blev jag erbjuden språkkontroll utav att Mittuniversitetet betalade en engelsktalig person att granska mitt exjobb för språk. Och det var ju bra. Och det var ingen som tyckte det var något konstigt. Men det konstiga nu är, men varför blir det konstigt att jag ber ChatGPT att kontrollera mitt språk? Det är egentligen samma sak. Va? Så den stora grejen egentligen, det är att det här blir som en demokratisering av tillgången till bra stöd och hjälp. Va? För att det här stödet och de här, liksom, det som är stora nu, det är att de här verktygen är tillgängliga för alla. Va? Förut har de här hjälpen alltid funnits. Man har alltid, de studenter och de personer som haft rätt familj, rätt förkunskaper, rätt tillgångar, liksom rätt förutsättningar, de har alltid kunnat fått den här hjälpen. Bett en kompis läsa eller betala någon för att läsa och göra de här sakerna. Så att det konstiga nu är ju att helt plötsligt blev det tillgängligt för alla. Va? Och då reagerar vi, vilket ändå är lite konstigt. Va? Och det som jag tycker också är intressant är att man kanske ska se det här som en ny typ av studiekompis, arbetskamrat. Då. Och det tycker jag är ganska intressant, i alla fall från vårt perspektiv, att vi kanske har de studenter som inte kan ta sig in till campus varje dag. De kanske inte har en bra studiegrupp, de kanske inte är den typen av sociala personer, men kan de ändå kunna använda det här verktyget och kunna föra den diskussionen. Har du några andra bra inriktningar på hur vi kan göra det här då? Så man kan ändå vara med i en bra studiegrupp, arbetsgrupp då, på något sätt även ändå. Då. Så reflektionen lite grann här är ju då att mekaniska maskiner tidigare fick ju så göra fysiskt arbete snabbare. Va? Jag menar, jag kan gräva en grop med en spade, men jag kan också göra det med en traktor. Jag gör det mycket hellre med en traktor. Va? Och det är lite grann samma sak som händer här. Va? Att de här AI-verktygen nu, de får ju oss helt enkelt att göra den här typen av intelligensbaserade arbeten snabbare och enklare. Så det är egentligen samma analogi på något sätt. Så slutligen, hur lång tid har jag förresten? Okej. Så finns en hel del problem och utmaningar. Som sagt, de hallucinerar förtroendegivande sätt. De har ganska mycket utmaningar i perspektiv, opartiskhet. De utgår från amerikanska förhållanden. Det här pratar vi lite grann om. Normala samhällsstrukturer och sådana saker. Då. Var tydlig med vad man frågar efter. Skit in, skit ut. Tidigare pratade om Google FU. Numera kanske man pratar om prompt engineering som ett helt forskningsområde. Då. Och det finns en hel del utmaningar när det kommer till censur och syntetiska begränsningar i de här också. Och på något sätt avslutande då, jag skulle säga, se inte de här verktygen som fusk. Jag tycker hellre man ska se dem som nyttiga verktyg och att vi kan bara anamma att de här existerar och få använda dem. Men man måste på något sätt också lära sig att använda de här på ett etiskt och bra sätt då, och reflektera och använda dem. Och att vi ser dem då som produktivitetshöjande AI-verktyg. Och med det då så tänkte jag också slutligen göra lite reklam. För baserat på det här så startar vi faktiskt en kurs på Mittuniversitetet där vi har tänkt att ha en kurs i produktivitetshökande AI-verktyg då. Som är tänkt att starta nu i januari efter årsskiftet då. Det är tanken att vi ska prova på lite de här bild- och språkmodellerna, kodmodellerna och sånt. Prompt engineering och ha lite masterclass i det helt enkelt. Då. Och det här är då en kurs på 3 HP som är anpassad för yrkesverksamma. Så tanken är att det ska vara helt på distans, hög flexibilitet, lite så här win-win. Man kanske kan göra någon uppgift som man ändå jobbar med på jobbet och lite den typen av aspekter. Då. Så det här är ju då inom vårt arbete som heter Driven då, som är kurser för yrkesverksamma. Då. Yes, då. En varm applåd. Nu är det lite paus igen och 15:15 kommer vi börja med en keynote in i stora draksalen. Så att det är kaffe och fika och så får ni passa på att ställa frågor till Stefan i pausen. Yes, jag stannar kvar. Bra, stort tack allihopa.